temperatures, shocking biodiversity loss, polluted air, water, and natural spaces, and climate-related disasters at every turn. As we saw recently, not even this city, the financial capital of the world, is immune. Climate scientists tell us it is not too late to keep alive the 1.5-degree goal of the Paris Climate Agreement. But the window is rapidly closing. We need a 45% cut in emissions by 2030. Yet, a recent UN report made clear that with present national climate commitments, emissions will go up by 16% by 2030. That would condemn us to a hellscape of temperature rises of at least 2.7 degrees above pre-industrial levels, a catastrophe. Meanwhile, the OECD just reported a gap of at least $20 billion in essential and promised climate finance to developing countries. We are weeks away from the UN climate conference in Glasgow, but seemingly light years away from reaching our targets. We must get serious and we must act fast. Excellencies, COVID and the climate crisis have exposed profound fragilities as societies and as a planet. Yet, instead of humility in the face of these epic challenges, we see hubris. Instead of the path of solidarity, we are on a dead end to destruction. At the same time, another disease is spreading in our world today, a malady of mistrust. When people see promises of progress denied by the realities of their harsh daily lives, when they see their fundamental rights and freedoms curtailed, when they see petty as well as grand corruption around them, when they see billionaires joyriding to space while millions go hungry on Earth, when parents see a future for their children that looks even bleaker than the struggles of today, and when young people see no future at all. The people we serve and represent may lose faith not only in their governments and institutions, but in the values that have animated the work of the United Nations for over 75 years. Peace, human rights, dignity for all, equality, justice, solidarity. Like never before, core values are in the crosshairs. A breakdown in trust is leading to a breakdown in values. Promises, after all, are worthless if people do not see results in their daily lives. Failure to deliver creates space for some of the darkest impulses of humanity. It provides oxygen for easy fixes, pseudo-solutions, and conspiracy theories. It is kindling to stoke ancient grievances, cultural supremacy, ideological dominance, violent misogyny, the targeting of the most vulnerable, including refugees and migrants. Excellencies, we face a moment of truth. Now is the time to deliver. Now is the time to restore trust. And now is the time to inspire hope. And I do have hope. The problems we have created are problems we can solve. Humanity has shown that we are capable of great things when we work together. And that is the raison d'être of our United Nations. But let's be frank. Today's multilateral system is too limited in its instruments and capacities in relation to what is needed for effective governance of managing global public goods. It is too fixed on the short term. We need to strengthen global governance. We need to focus on the future. We need to renew the social contract. And we need to ensure a United Nations fit for a new era. That is why I presented my report on our common agenda in the way I did. It provides a 360 degrees analysis of the state of our world with 90 specific recommendations that take on the challenges of today and strengthen multilateralism for tomorrow. Our common agenda builds on the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Climate Agreement. It is in line with the mandate I was given by the UN 75 Declaration to seek a pathway to a better world. But to reach that land of our promises, we must bridge great divides. Excellencies, I see 6 great divides, 6 Grand Canyons that we must bridge now.
First, we must bridge the peace divide. For far too many around the world, peace and stability remain a distant dream. In Afghanistan, where we must boost humanitarian assistance and defend human rights, especially of women and girls. In Ethiopia, where we call on parties to immediately cease hostilities, ensure humanitarian access, and create the conditions for the start of an Ethiopian-led political dialogue. In Myanmar, where we reaffirm unwavering support to the people in their pursuit of democracy, peace, human rights, and the rule of law. In the Sahel, where we are committed to mobilizing international assistance for regional security, development, and governance. In places such as Yemen, Libya, and Syria, where we must overcome stalemates and push for peace. In Israel and Palestine, where we urge leaders to resume a meaningful dialogue, recognizing the two-state solution as the only pathway to a just and comprehensive peace. In Haiti and so many other places left behind, where we stand in solidarity through every step out of crisis. Excellencies, we are seeing an explosion in seizures of power by force. Military coups are back, and the lack of unity among the international community does not help. Geopolitical divisions are undermining international cooperation and limiting the capacity of the Security Council to take the necessary decisions. A sense of impunity is taking hold, and at the same time, it will be impossible to address dramatic economic and development challenges while the world's two largest economies are at odds with each other. Yet I fear our world is creeping towards two different sets of economic, trade, financial, and technological rules, two divergent approaches in the development of artificial intelligence, and ultimately, the risk of two different military and geopolitical strategies. And this is a recipe for trouble. It would be far less predictable than the Cold War. To restore trust and inspire hope, we need cooperation, we need dialogue, we need understanding. We need to invest in prevention, peacekeeping, and peace building. We need progress on nuclear disarmament and in our shared efforts to counter terrorism. We need actions anchored in respect for human rights, and we need a new comprehensive agenda for peace. Excellencies, second, we must bridge the climate divide. This requires bridging trust between North and South. It starts by doing all we can now to create the conditions for success in Glasgow. We need more ambition from all countries in three key areas: mitigation, finance, and adaptation. More ambition on mitigation means countries committing to carbon neutrality by mid-century and to concrete 2030 emissions reductions targets that will get us there, backed up with credible actions now. More ambition on finance means developing nations finally seeing the promised $100 billion a year for climate action, fully mobilizing the resources of both international financial institutions and the private sector too. And more ambition on adaptation means developed countries living up to their promise of credible support to developing countries to build resilience to save lives and livelihoods. And this means 50% of all climate finance provided by developed countries and multilateral development banks should be dedicated to adaptation. The African Development Bank set the bar in 2019 by allocating half of its climate finance to adaptation. Some donor countries have followed their lead. All must do so. My message to every member state is this: don't wait for others to make the first move. Do your part. Around the world, we see civil society, led by young people, fully mobilized to tackle the climate crisis. The private sector is increasingly stepping up. Governments must also summon the full force of their fiscal policy-making powers to make the shift to green economies. By taxing carbon and pollution instead of people's income, to more easily make switch to sustainable green jobs. By ending subsidies to fossil fuels and freeing up resources to invest back into healthcare, education, renewable energy, sustainable food systems, and social protection for their people. By committing to no new coal plants. If all planned coal power plants become operational,
we will not only be clearly above 1.5 degrees, we will be well above 2 degrees, and the Paris targets will go up in smoke. This is a planetary emergency. We need coalitions of solidarity between countries that still depend heavily on coal and countries that have the financial and technical resources to support their transition. We have the opportunity and the obligation to act. Excellencies, third, we must bridge the gap between rich and poor, within and among countries. That starts by ending the pandemic for everyone, everywhere. We urgently need a global vaccination plan to at least double vaccine production and ensure that vaccines reach 70% of the world's population in the first half of 2022. This plan could be implemented by an emergency task force made up of present and potential vaccine producers, the World Health Organization, ACT accelerator partners, and international financial institutions working with pharmaceutical companies. We have no time to lose. A lopsided recovery is deepening inequalities. Richer countries could reach pre-pandemic growth rates by the end of this year, while the impacts may last for years in low-income countries. Is it any wonder? Advanced economies are investing nearly 28% of their gross domestic product into economic recovery. For middle-income countries, that number falls to 6.5%. And it plummets to 1.8% for the least developed countries, a tiny percentage of a much smaller amount. In sub-Saharan Africa, the International Monetary Fund projects that cumulative economic growth per capita over the next 5 years will be 75% less than the rest of the world. Many countries need an urgent injection of liquidity. I welcome the issuance of $650 billion in special drawing rights by the International Monetary Fund. But these SDRs are largely going to the countries that need them least. Advanced economies should reallocate their surplus SDRs to countries in need. SDRs are not a silver bullet, but they provide space for sustainable recovery and growth. I renew also my call for a reformed and more equitable international debt architecture. The debt service suspension initiative must be extended to 2022 and should be available to all highly indebted, vulnerable and middle-income countries that request it. This would be solidarity in action. Countries shouldn't have to choose between servicing debt and serving people. With effective international solidarity, it would be possible at the national level to forge a new social contract that includes universal health coverage and income protection, housing and decent work, quality education for all, and an end to discrimination and violence against women and girls. I call on countries to reform their tax systems and finally end tax evasion, money laundering, and illicit financial flows. And as we look ahead, we need a better system of prevention and preparedness for all major global risks. We must support the recommendations of the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response. I have put forward a number of other proposals in our common agenda, including an emergency platform and a futures lab. Mesdames et Messieurs les représentants, quatrièmement, nous devons combler le fossé entre les genres. Le Covid-19 a mis à nu et exacerbé la plus vieille injustice du monde, le déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes. Lorsque la pandémie a frappé, les femmes représentaient la majorité des travailleurs de première ligne. Elles ont été les premières à perdre leur emploi et les premières à mettre leur carrière en suspens pour s'occuper de leurs proches. Les fermetures d'écoles ont touché des filles de manière disproportionnée, freinant leur parcours et augmentant les risques d'abus, de violence et de mariage d'enfants. Combler le fossé entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une question de justice pour les femmes et les filles. Cela change la donne pour l'humanité tout entière. Les sociétés plus égalitaires sont aussi plus stables et plus pacifiques. Elles ont de meilleurs systèmes de santé et des économies plus dynamiques. L'égalité des femmes est essentiellement une question de pouvoir.
Si nous voulons résoudre les problèmes les plus difficiles de notre époque, nous devons de toute urgence transformer notre monde dominé par les hommes et changer l'équilibre de pouvoir. Cela requiert plus de femmes dirigeantes dans les parlements, les cabinets ministériels et les conseils d'administration. Cela exige que les femmes soient pleinement représentées et puissent apporter leur pleine contribution partout. J'exhorte les gouvernements, les entreprises et les autres organisations à prendre des mesures audacieuses, y compris des critères de référence et des quotas, pour établir la parité homme-femme à tous les niveaux de la hiérarchie. À l'Organisation des Nations Unies, nous avons atteint cela au sein de l'équipe dirigeante et parmi les responsables de bureaux de pays. Nous continuerons jusqu'à ce que nous parvenions à la parité à tous les niveaux. Et dans le même temps, nous devons nous opposer aux lois régressives qui institutionnalisent la discrimination de genre. Les droits des femmes sont des droits humains. Les plans de relance économique devraient accorder une place centrale aux femmes, notamment par des investissements à grande échelle dans l'économie des soins. Et nous devons adopter un plan d'urgence pour lutter contre la violence de genre dans chaque pays. Pour atteindre les objectifs de développement durable et bâtir un monde meilleur, nous pouvons et nous devons combler le fossé entre les femmes et les hommes. Mesdames et Messieurs les représentants, cinquièmement, pour redonner confiance et raviver l'espoir, nous devons réduire la fracture numérique. La moitié de l'humanité n'a pas accès à l'Internet. Nous devons faire en sorte que tout le monde soit connecté d'ici à 2030. Telle est la vision de mon plan d'action de coopération numérique. Saisir les promesses du numérique tout en se prémunissant contre ces dangers. L'un des plus grands périls auxquels nous sommes confrontés, c'est le pouvoir croissant des plateformes numériques et l'utilisation des données à des fins néfastes. Une vaste bibliothèque d'informations est en train d'être constituée sur chacun d'entre nous. Et nous n'y avons même pas accès. Nous ne savons pas comment ces informations ont été recueillies, par qui, ni dans quel but. Mais nous savons que nos données sont utilisées à des fins commerciales pour augmenter encore les profits. Nos comportements et habitudes deviennent des produits qui sont vendus comme des contrats à terme. Nos données sont également utilisées pour influencer nos perceptions et nos opinions. Les gouvernements et d'autres entités peuvent les exploiter pour contrôler et manipuler le comportement des citoyens, bafouant aussi ainsi les droits humains des individus ou groupes et sapant la démocratie. Ce n'est pas la science-fiction, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Et cela exige un débat sérieux. Il en va de même pour d'autres dangers de l'ère numérique. Je suis par exemple certain que toute future confrontation majeure, et j'espère évidemment qu'une telle confrontation n'aura jamais lieu, commencera par une cyberattaque massive. Quel cadre juridique nous permettrait de faire face à une telle situation? Aujourd'hui, des armes autonomes peuvent prendre pour cible des personnes et les tuer sans intervention humaine. De telles armes devraient être interdites. Mais il n'y a pas de consensus sur la manière de réglementer ces technologies. Afin de rétablir la confiance et raviver l'espoir, nous devons placer les droits humains au cœur de nos efforts pour que l'avenir numérique de tous soit sûr, équitable et ouvert. Excelências, en sexto lugar y por último, tenemos que salvar la brecha entre generaciones. Los jóvenes heredarán las consecuencias de nuestras decisiones buenas y malas. Al mismo tiempo, se espera que nazcan 10.900 millones de personas antes de que termine el siglo. Necesitamos sus talentos, ideas y energías. Nuestra agenda común propone la celebración el año que viene de una cumbre para la transformación de la educación con el fin de abordar la crisis del aprendizaje y ampliar las oportunidades al alcance de los 1.800 millones de jóvenes de hoy. Los jóvenes necesitan algo más que apoyo. Necesitan tener un asiento en la mesa. Por ello nombraré un enviado especial para las generaciones futuras y crearé la Oficina de la Juventud de las Naciones Unidas. Y las contribuciones de los jóvenes serán fundamentales en la cumbre del futuro
tal y como queda recogido en nuestra agenda común. La juventud necesita una visión de esperanza para el futuro. Una investigación realizada recientemente en 10 países ha demostrado que la mayoría de los jóvenes sufre altos niveles de ansiedad y angustia por el estado de nuestro planeta. Un 60% de sus futuros votantes se sienten traicionados por sus gobiernos. Debemos demostrar a los niños y niñas y a los y a las jóvenes que a pesar de la gravedad de la situación, el mundo tiene un plan y que los gobiernos están comprometidos con su aplicación. Tenemos que actuar ahora para superar las grandes divisiones y salvar a la humanidad y al planeta. Excellencies, with real engagement, we can live up to the promise of a better, more peaceful world. That is the driving force of our common agenda. The best way to advance the interests of one's own citizens is by advancing the interests of our common future. Interdependence is the logic of the 21st century, and it is the lodestar of the United Nations. This is our time, a moment for transformation, an era to reignite multilateralism, an age of possibilities. Let us restore trust, let us inspire hope, and let us start right now. Thank you. I thank the Secretary General for his presentation. The General Assembly will now turn to Agenda Item 8, General Debate. I will now deliver a statement from the rostrum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Your Excellencies, Mr. Secretary General, distinguished ministers, I'm honored to welcome you all to the opening of the general debate as we kick off the high-level week of the 76th session of the United Nations General Assembly. I'm even more pleased to welcome all of you back to an in-person session of the General Assembly. A year and a half, we have suffered in silence and in anxiety. A year and a half, we have worried, we have grieved, and we have waited. Let us wait no more. Excellencies, I would like to express my deep gratitude to His Excellency Volkan Bozkır, President of the 75th session, for his stewardship of this august General Assembly during very trying times. I would also like to thank the Secretary General for his leadership and wisdom and look forward to working with him. I must also express heartfelt gratitude to both President Ebrahim Raisi and the people of the Maldives for putting their faith and trust in me. I'm truly humbled and deeply proud to stand as a small islander at this great podium on behalf of our people. Our country may be small, and I may be even smaller. But today, we are mighty. Today, we stand with giants. My standing here today in the General Assembly is a reflection of the success of President Saleh's foreign policy. Excellencies, ladies and gentlemen, we have plenty of challenges, but for just a moment, let us celebrate all that we have achieved in the past 2 years. In record time, humanity has developed multiple viable vaccines for COVID-19. Scientists and researchers from dozens of countries collaborated on a remarkable feat of human ingenuity.
and the largest vaccine rollout in the history of mankind is currently underway. While certainly not without flaws, it is monumental in its undertaking. For these accomplishments alone, we should be proud. Excellencies, before I outline the 76th session and the hopeful theme I've chosen to pursue, allow me to ask you this. Where do we want to be at this time next year? What is it that we, as a people, intend to achieve over the next 12 months? From my discussions with many in this room, from social media, from the UN 75 survey, and from the Secretary General's Common Agenda report, the answer is clear. The world wants peace of mind. The people want solutions to the challenges we collectively face. And challenges are not in short supply. Fragility, conflict, COVID-19, climate change, the list goes on. These issues and more keep our citizens awake at night. They fuel a collective anxiety and a worry that things are progressively getting worse. They worry that we are not doing enough to solve the problems facing our world. And my friends, they are not wrong. We can do more. We know this in our hearts. On COVID-19, we have the vaccine, the know-how, the capacity for distribution. We lack only the political support. On climate change, we have incredible innovations in renewable energy, in adaptive technologies, and in transitioning away from fossil fuels. We lack, again, only the political support and the related financing. On conflict and instability, we have near universal desire for nuclear disarmament and non-proliferation. Yet, we falter at the finish line, leaving treaties unratified. On humanitarian concerns, we have enough food and water to provide for the planet many, many times over. Yet, there's genuine fear that we will see the return of famine and the impacts of drought. Hundreds of millions will require humanitarian assistance by year's end. My friends, there are moments in time that are turning points, and this is one such moment. We can choose a path of isolationism, of mutual destruction, of a slow retreat of human experiment, or we can forge together a new path, a sustainable and resilient path that changes the future of our planet. COVID-19 may have been a tragedy of the grandest scale, but it may also have been a canary in the coal mine, warning us of the perils we face if we continue to drag our feet, to avoid making the hard but necessary choices. Excellencies, I wholeheartedly believe in the power of humanity to overcome these challenges. You cannot live in the Maldives and face the existential threat of sea level rise without having hope on humanity. Well, that hope extends far. I'm hopeful that we too can overcome differences, that we can bypass protocols and obstacles to transform our societies. With this hopeful vision for a better tomorrow, I intend to pursue 5 rays of hope that will direct the efforts of the General Assembly this year. First, I will stand firmly behind the need to ensure vaccine equity, to vaccinate the world. As President of the General Assembly, I intend to host a high-level meeting on just this issue and to address the practical obstacles that have emerged around supply, storage, and distribution. Second, on the longer-term recovery from COVID-19, I will push for a recovery that builds back better, stronger, greener, and bluer. By following the paths laid out by Agenda 2030, we can pivot away from destructive practices and embrace a better future. Third, we must return our attention to the climate crisis, which has taken a backseat to
to COVID-19. The IPCC report and others speak for themselves. We are no longer on the wrong path. Excellencies, we are on the edge of the cliff. I'm pleased to note that I will host a series of events on climate action. The first in the lead up to COP26 will help to build ambition and ensure that action is very much on the agenda. We must bridge the capacities needed to actually deliver on climate promises. It is one of the things to have innovative renewable technologies. It is an entirely different thing if a country or a community cannot absorb that technology. I believe we can close the gap. Another event later in the session will acknowledge the other major environmental efforts underway on the ocean, on desertification, on biodiversity, and will aim to address these interlocking issues during this super session on the environment. My fourth ray of hope focuses on human rights, one of the fundamental pillars of our organization. We must uphold the principles of the Universal Declaration of Human Rights above all else, particularly during moments of conflict or strife, as we have so recently seen. We must also endeavor to always empower and support those most vulnerable and those who have been disadvantaged. As President of the General Assembly, I'm determined to have a cross-cutting gender approach to my presidency, including advocating for a Build Back Better approach to COVID-19 that prioritizes gender-sensitive policies and initiatives. Fifth, and finally, UN reform and revitalization must continue, and it must also continue here in the General Assembly. This is not about balance of power, this is about efficiency. Every organ of the United Nations must be at its peak, must be able to deliver as it was intended to. One of the first things I will do in this regard is to listen to our constituents by engaging better with the civil society organizations and by bringing more youth on board, such as through our Youth Fellowship Program. We will hear about the priorities that matter to people and come to know new ways that the General Assembly can make a difference. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to remind you of what this hall represents. Out of the ashes of the greatest war, of the greatest atrocities of human history, we came together and agreed to collaborate to tackle the challenges we face. For the 7+ billion constituents around the world, this is what they see when they think of the United Nations. Iconic world leaders standing before a marble green backdrop, debating not whether to help, but how to help. Let us not let them down. We have never been so technologically advanced. We have never been so connected. We have never had the wealth, the resources, or the know-how that we have now. There's nothing in our path to stop us but ourselves. Let us be the United Nations that people want us to be. Excellencies, ladies and gentlemen, in the darkest days of the pandemic, when cities were shuttered and vaccines still a dream, the peoples of the world came together as never before. They left messages of support on their windows. They sang for each other from balconies. They clapped in the evenings for their frontline workers, their heroes. They prayed in unison, asking for that miracle that could give us back the normalcy that we took for granted. It was hope and a sense of shared humanity that allowed them to do this. Let us give them hope now. I thank you. Before giving the floor to the first speaker, I wish to remind members of the following.
A representative who is physically present in the Assembly Hall is to deliver a statement of her or his own for the general debate. Alternatively, pursuant to General Assembly Decision 75/573 of 14th July 2021, and without setting a precedent for future general debates, each member state, observer state, and the European Union may submit a pre-recorded statement which will be played in the Assembly Hall after introduction by their representative who is physically present in the Assembly Hall. Introduction of the pre-recorded statements will be made by delegations from their national seats. In accordance with the same decision, in addition to the verbatim records, the President of the General Assembly will circulate as a document of the Assembly a compilation of document of the statements delivered by means of pre-recorded statements submitted to the President no later than the day on which the pre-recorded statement was played in the Assembly Hall. And such pre-recorded statements will be attached to the verbatim records of the meetings. Submissions in this regard should be made to e-statements@un.org. The list of speakers for the general debate has been established on the basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all the speakers to be heard at a given meeting. I would like to appeal to all speakers to deliver their statements at a reasonable pace so that interpretation in the other official United Nations languages may be provided properly. I would also like to draw your attention to the decision taken by the General Assembly at previous sessions, namely that the practice of expressing congratulations inside the General Assembly Hall after a speech has been delivered is strongly discouraged, including in light of the ongoing COVID-19 pandemic. After delivering their statements from the rostrum, speakers are invited to exit the General Assembly Hall through room GA 200, located behind the podium, before returning to their seats. May I take it that the General Assembly agrees to proceed accordingly during the general debate of the 76th session? It is so decided. The Assembly will hear an address by His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. Ok. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo e demais chefes de delegação, senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou.
apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado do serviço de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização.
E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia,
das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Federative Republic of Brazil for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow delegates,
To all those who dedicate themselves to this noble mission of this institution, it's my honor to speak to you for the first time as President of the United States. We meet this year in a moment of intermingled with great pain and extraordinary possibility. We've lost so much to this devastating pandemic that continues to claim lives around the world and impact so much on our existence. We're mourning more than 4.5 million people, people of every nation, from every background. Each death is an individual heartbreak, but our shared grief is a poignant reminder that our collective future will hinge on our ability to recognize our common humanity and to act together. Ladies and gentlemen, this is the clear and urgent choice that we face here at the dawning of what must be a decisive decade for our world, a decade that will quite literally determine our futures. As a global community, we're challenged by urgent and looming crises, wherein lie enormous opportunities if we can summon the will and resolve to seize these opportunities. Will we work together to save lives, defeat COVID-19 everywhere, and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic, for there will be another one? Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Will we meet the threat of challenging climate, the challenging climate we're all feeling, already ravaging every part of our world with extreme weather? Or will we suffer the merciless march of ever-worsening droughts and floods, more intense fires and hurricanes, longer heat waves, and rising seas? Will we affirm and uphold the human dignity and human rights under which nations in common cause more than 7 decades ago formed this institution? Will we apply and strengthen the core tenets of the international system, including the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, as we seek to shape the emergence of new technologies and deter new threats? Or will we allow those universal principles to be trampled and twisted in the pursuit of naked political power? In my view, how we answer these questions in this moment, whether we choose to fight for our shared future or not, will reverberate for generations yet to come. Simply put, we stand, in my view, at an inflection point in history. And I'm here today to share with you how the United States intends to work with partners and allies to answer these questions, and the commitment of my new administration to help lead the world toward a more peaceful, prosperous future for all people. Instead of continuing to fight the wars of the past, we are fixing our eyes on devoting our resources to the challenges that hold the keys to our collective future. Ending this pandemic, addressing the climate crisis, managing the shifts in global power dynamics, shaping the rules of the world on vital issues like trade, cyber, and emerging technologies, and facing the threat of terrorism as it stands today. We've ended 20 years of conflict in Afghanistan, and as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world, of renewing and defending democracy, of proving that no matter how challenging or how complex the problems we're going to face, government by and for the people is still the best way to deliver for all of our people. And as the United States turns our focus to the priorities and the regions of the world, like the Indo-Pacific, that are most consequential today and tomorrow, we'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress
toward dealing with these global challenges. It is a fundamental truth of the 21st century within each of our countries and as a global community that our own success is bound up in others succeeding as well. To deliver for our own people, we must also engage deeply with the rest of the world. To ensure that our own future, we must work together with other partners, our partners, toward a shared future. Our security, our prosperity, and our very freedoms are interconnected, in my view, as never before. And so, I believe we must work together as never before. Over the last 8 months, I prioritized rebuilding our alliances, revitalizing our partnerships, and recognizing they are essential and central to America's enduring security and prosperity. We have reaffirmed our sacred NATO alliance to Article 5 commitment. We're working with our allies toward a new strategic concept that will help our alliance better take on evolving threats of today and tomorrow. We renewed our engagement with the European Union, a fundamental partner in tackling a full range of significant issues facing our world today. We elevated the Quad partnership among Australia, India, Japan, and the United States to take on challenges ranging from health security to climate to emerging technologies. We're engaging with regional institutions from ASEAN to the African Union to the Organization of American States to focus on people's urgent needs for better health and better economic outcomes. We're back at the table in international forums, especially the United Nations, to focus attention and to spur global action on shared challenges. We are re-engaged at the World Health Organization and working in close partnership with COVAX to deliver life-saving vaccines around the world. We rejoined the Paris Climate Agreement, and we're running to retake a seat in the Human Rights Council next year at the UN. And as the United States seeks to rally the world to action, we will lead not just with the example of our power, but, God willing, with the power of our example. Make no mistake, the United States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force, if any is necessary. But to defend our vital U.S. national interest, including against ongoing and imminent threats. But the mission must be clear and achievable, undertaken with informed consent of the American people, and whenever possible, in partnership with our allies. U.S. military power must be our tool of last resort, not our first, and it should not be used as an answer to every problem we see around the world. Indeed, today, many of our greatest concerns cannot be solved or even addressed through the force of arms. Bombs and bullets cannot defend against COVID-19 or its future variants. To fight this pandemic, we need a collective act of science and political will. We need to act now to get shots in arms as fast as possible and expand access to oxygen, tests, treatments to save lives around the world. And for the future, we need to create a new mechanism to finance global health security that builds on our existing development assistance and global health and a global health threat council that is armed with the tools we need to monitor and identify emerging pandemics so that we can take immediate action. Already, the United States has put more than $15 billion toward the global COVID response. We've shipped more than 160 million doses of COVID-19 vaccine to other countries. This includes 130 million doses from our own supply and the first tranches of the 500 million doses of Pfizer vaccine we purchased to donate through COVAX. Planes,
carrying vaccines from the United States have already landed in 100 countries, bringing people all over the world a little dose of hope, as one American nurse termed it to me. A dose of hope, direct from the American people, and importantly, no strings attached. And tomorrow, at the U.S.-hosted Global COVID-19 Summit, I'll be announcing additional commitments as we seek to advance the fight against COVID-19 and hold ourselves accountable around specific targets on 3 key challenges: saving lives now, vaccinating the world, and building back better. This year has also brought widespread death and devastation from the borderless climate crisis. The extreme weather events that we have seen in every part of the world, and you all know it and feel it, represent what the Secretary General has rightly called Code Red for humanity. And the scientists and experts are telling us that we're fast approaching a point of no return in a literal sense. To keep within our reach the vital goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, every nation needs to bring their highest possible ambitions to the table when we meet in Glasgow for COP26. And then to have to keep raising our collective ambition over time. In April, I announced the United States' ambitious new goal under the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions from the United States by 50 to 52% below 2005 levels by 2030, as we work toward achieving a clean energy economy with net zero emissions by 2050. And my administration is working closely with our Congress to make critical investments in green infrastructure and electric vehicles that will help us lock in progress at home toward our climate goals. And the best part is, making these ambitious investments isn't just good climate policy, it's a chance for each of our countries to invest in ourselves and our own future. It's an enormous opportunity to create good-paying jobs for workers in each of our countries and to spur long-term economic growth that will improve the quality of life for all of our people. We also have to support the countries and people that will be hit the hardest and that have the fewest resources to help them adapt. In April, I announced the United States will double our public international financing to help developing nations tackle the climate crisis. And today, I'm proud to announce that we'll work with the Congress to double that number again, including for adaptation efforts. This will make the United States a leader in public climate finance, and with our added support, together with increased private capital and from other donors, we'll be able to meet the goal of mobilizing $100 billion to support climate action in developing nations. As we deal with these crises, we're also encountering a new era, an era of new technologies and possibilities that have potential to release and reshape every aspect of human existence. And it's up to all of us to determine whether these technologies are a force to empower people or to deepen repression. As new technologies continue to evolve, we'll work together with our democratic partners to ensure that new advances in areas from biotechnology to quantum computing, 5G, artificial intelligence, and more are used to lift people up, to solve problems, and advance human freedom, not to suppress dissent or target minority communities. And the United States intends to make a profound investment in research and innovation, working with countries at all stages of economic development to develop new tools and technologies to help us tackle the challenges of this second quarter of the 21st century and beyond. We're hardening our critical infrastructure against cyber attacks, disrupting ransomware networks, and working to establish clear rules of the road
for all nations as it relates to cyberspace. We'll reserve the right to respond decisively to cyber attacks that threaten our people, our allies, or our interests. We will pursue new rules of global trade and economic growth that strive to level the playing field so that it's not artificially tipped in favor of any one country at the expense of others. And every nation has the right and opportunity to compete fairly. We will strive to ensure that basic labor rights, environmental safeguards, and intellectual property are protected, and that the benefits of globalization are shared broadly throughout all our societies. We'll continue to uphold the long-standing rules and norms that have formed the guardrails of international engagement for decades, that have been essential to the development of nations around the world. Bedrock commitments like freedom of navigation, adherence to international laws and treaties, support for arms control measures that reduce the risk and enhance transparency. Our approach is firmly grounded and fully consistent with the United Nations mission and the values we've agreed to when we drafted this charter. These are commitments we all made and that we're all bound to uphold. And as we strive to deal with these urgent challenges, whether they're long-standing or newly emerging, we must also deal with one another. All of the major powers of the world have a duty, in my view, to carefully manage their relationships so they do not tip from responsible competition to conflict. The United States will compete, and will compete vigorously, and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocs. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas, because we'll all suffer the consequences of our failure if we do not come together to address the urgent threats like COVID-19 and climate change, or enduring threats like nuclear proliferation. The United States remains committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon. We're working with the P5+1 to engage Iran diplomatically and to seek a return to JCPOA. We're prepared to return to full compliance if Iran does the same. Similarly, we seek serious and sustained diplomacy to pursue the complete denuclearization of the Korean Peninsula. We seek concrete progress toward an available plan with tangible commitments that would increase stability on the peninsula and in the region, as well as improve the lives of the people in the Democratic People's Republic of Korea. We must also remain vigilant to the threat of terror that terrorism poses to all our nations, whether emanating from distant regions of the world or in our own backyard. We know the bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. Last month, we lost 13 American heroes and almost 200 innocent Afghan civilians in a heinous terrorist attack at the Kabul airport. Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. The world today is not the world of 2001, though. And the United States is not the same country we were when we were attacked on 9/11 20 years ago. Today, we're better equipped to detect and prevent terrorist threats, and we are more resilient in our ability to repel them and to respond. We know how to build effective partnerships to dismantle terrorist networks by targeting their financing and support systems, countering their propaganda,
preventing their travel, as well as disrupting imminent attacks. We'll meet terrorist threats that arise today and in the future with a full range of tools available to us, including working in cooperation with local partners so that we need not be so reliant on large-scale military deployments. One of the most important ways we can effectively enhance security and reduce violence is by seeking to improve the lives of the people all over the world who see that their governments are not serving their needs. Corruption fuels inequality, siphons off a nation's resources, spreads across borders, and generates human suffering, is nothing less than a national security threat in the 21st century. Around the world, we're increasingly seeing citizens demonstrate their discontent, seeing the wealthy and well-connected grow richer and richer, taking payoffs and bribes, operating above the law, while the vast majority of the people struggle to find a job or put food on the table, or to get their businesses off the ground, or simply send their children to school. People have taken to the streets in every region to demand that their governments address people's basic needs, give everyone a fair shot to succeed, and protect their God-given rights. And in that chorus of voices across languages and continents, we hear a common cry, a cry for dignity, simple dignity. As leaders, it's our duty to answer that call, not to silence it. The United States is committed to using our resources and our international platform to support these voices, listen to them, partner with them to find ways to respond that advance human dignity around the world. For example, there's an enormous need for infrastructure in developing countries. But infrastructure that is low quality or that feeds corruption or exacerbates environmental degradation may only end up contributing to greater challenges for countries over time. Done the right way, however, with transparent, sustainable investment in projects that respond to the country's needs and engage their local workers to maintain high labor and environmental standards, infrastructure can be a strong foundation that allows societies in low and middle-income countries to grow and to prosper. That's the idea behind the Build Back Better world. And together with the private sector and our G7 partners, we aim to mobilize hundreds of billions of dollars in infrastructure investment. We will also continue to be the world's largest contributor to humanitarian assistance, bringing food, water, shelter, emergency health care, and other vital life-saving aid to millions of people in need. When the earthquake strikes, the typhoon rages, or disaster anywhere in the world, the United States shows up. We'll be ready to help. And at a time when nearly 1 in 3 people globally do not have access to adequate food just last year, the United States is committing to rallying our partners to address immediate malnutrition and to ensure that we can sustainably feed the world for the decades to come. To that end, the United States is making a $10 billion commitment to end hunger and invest in food systems at home and abroad. Since 2000, the United States government has provided more than $140 billion to advance health and strengthen health systems, and we will continue our leadership to drive these vital investments to make people's lives better every single day. Just give them a little breathing room. And as we strive to make lives better, we must work with renewed purpose to end the conflicts that are driving so much pain and hurt around the world. We must redouble our diplomacy and commit to political negotiations, not violence, as a tool of first resort. To manage tensions around the world, we must seek a future of greater peace and security for all people of the Middle East. The commitment of the United States to Israel's security is without question
and our support for an independent Jewish state is unequivocal. But I continue to believe that a two-state solution is the best way to ensure Israel's future as a Jewish democratic state, living in peace alongside a viable, sovereign, and democratic Palestinian state. We're a long way from that goal at this moment, but we must never allow ourselves to give up on the possibility of progress. We cannot give up on solving raging civil conflicts, including in Ethiopia and Yemen, where fighting between warring parties is driving famine, horrific violence, human rights violations against civilians, including the unconscionable use of rape as a weapon of war. We'll continue to work with the international community to press for peace and bring an end to this suffering. As we pursue diplomacy across the board, the United States will champion the democratic values that go to the very heart of who we are as a nation and a people: freedom, equality, opportunity, and a belief in the universal rights of all people. It's stamped into our DNA as a nation, and critically, it's stamped into the DNA of this institution, the United States. We sometimes forget. I quote the opening words of the Universal Declaration of Human Rights, quote, "The equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world." The founding ethos of the United Nations places the rights of individuals at the center of our system. And that clarity and vision must not be ignored or misinterpreted. The United States will do our part, but will be more successful and more impactful if all of our nations are working toward the full mission to which we are called. That's why more than 100 nations united again around a shared statement, and the Security Council adopted a resolution outlining how we'll support the people of Afghanistan moving forward, laying out the expectations to which we'll hold the Taliban when it comes to respecting universal human rights. We all must advocate for women, the rights of women and girls to use their full talents, to contribute economically, politically, and socially, and pursue their dreams free of violence and intimidation. From Central America to the Middle East to Africa to Afghanistan, wherever it appears in the world. We all must call out and condemn the targeting and oppression of racial, ethnic, and religious minorities when it occurs whether it occurs in Xinjiang or northern Ethiopia or anywhere in the world. We all must defend the rights of LGBTQI individuals so they can live and love openly without fear, whether it's Chechnya or Cameroon or anywhere. As we steer our nations toward this inflection point and work to meet today's fast-moving, cross-cutting challenges, let me be clear. I am not agnostic about the future we want for the world. The future will belong to those who embrace human dignity, not trample it. The future will belong to those who unleash the potential of their people, not those who stifle it. The future will belong to those who give their people the ability to breathe free, not those who seek to suffocate their people with an iron hand. Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, the human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between. It lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate
to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harnessed the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for their country. And while no democracy is perfect, including the United States, we'll continue to struggle to live up to the highest ideals to heal our divisions. And we face down violence and insurrection. Democracy remains the best tool we have to unleash our full human potential. My fellow leaders, this is a moment where we must prove ourselves the equals of those who come before us, who with vision and values and determined faith in our collective future built our United Nations, broke the cycle of war and destruction, and laid the foundations for more than 7 decades of relative peace and growing global prosperity. Now, we must again come together to affirm the inherent humanity that unites us is much greater than any outward divisions or disagreements. We must choose to do more than we think we can do alone so that we'll accomplish what we must together. Ending this pandemic and making sure we're better prepared for the next one. Staving off climate change and increasing our resilience to the impacts we already are seeing. Ensuring a future where technologies are a vital tool to solving human challenges and empowering human potential, not a source of greater strife and repression. These are the challenges that we will determine what the world looks like for our children and our grandchildren and what they'll inherit. We can only meet them by looking to the future. I stand here today for the first time in 20 years with the United States not at war. We've turned the page. All the unmatched strength, energy, and commitment, will, and resources of our nation are now fully and squarely focused on what's ahead of us, not what was behind. I know this. As we look ahead, we will lead. We will lead on all the greatest challenges of our time, from COVID to climate, peace and security, human dignity and human rights, but we will not go it alone. We will lead together with our allies and partners and in cooperation with all those who believe as we do that this is within our power to meet these challenges, to build a future that lifts all of our people and preserves this planet. But none of this is inevitable. It's a choice. And I can tell you where America stands. We will choose to build a better future. We, you and I, we have the will and capacity to make it better. Ladies and gentlemen, we cannot afford to waste any more time. Let's get to work. Let's make our better future now. We can do this. It's within our power and capacity. Thank you. God bless you all. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the United States of America for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. May I request representatives to remain seated while we suspend the meeting for 5 minutes before resuming to hear the next speaker.
Distinguished representatives, please take your seat. Please be seated. The meeting is resumed. Please be seated. The Assembly will hear an address by His Excellency Ebrahim Raisi, President of the Republic of Maldives. Dem Mijalsaga Wahak Dakwani, Divirajega Izzati Raisul Jumhuria, Ebrahim Raisi. I request protocol to escort His Excellency. Alif Daluge Am Majlihuga Namuga, Divirajega Izzati Raisul Jumhuria, Alfa Ebrahim Raisi. Alif Dala Marhaba Danwang. Adi Mimadliha Mukhatab ko Waqfu Dekkama Dawat Arwa. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Ebrahim Raisi, President of the Republic of Maldives, and to invite him to address the Assembly. Bismillahirrahmanirrahim. Izzati Rais, Secretary General, Wadayan Tibbi Izzatirin, Assalamu alaikum. Aliftalge Haidiha Havana Am Majlihuge Riyasat Kamyab Kuravi Dihrajek Foreign Minister Abdul Shahid. Me Divek Gaumadlibono Nuhan Matiri Sharafe. Mimunasabatuga Divera Yituna Adi Argunga Namga Hun Maruhabai Danawa. Hama Efadain Makama Alun Hoi Vadan Aliftal Secretary General Barak Badi Ariskura. Izzati Rais. Minimum Dawlat ke Magam Jazira Rajya Dibuni Mige Fansas Ahar Kuring. Ea Eko Diving Osagati Alif Dal member ka Dihrajya Eduma. Ekan Hasil Vadane Kamuge Yagin Kame Eduhaku Nei. Ei Istiumari Barta Ludemo Dia Dandiwal. Gaumuta Willi minimum dia Fahuge Tarikh Deki A Zama. Ei Amilla Hivara Minnatum Barrutan Hindemila Etake Gaum Alang Ufankurui Ranzama. Ei Tahuziba Tamadunge Edumga Insaniyat Hashifalali Zama. Eruge Hassas Husasaki Kudi Gaumtakum Aliftal Safang Eruma. Bodet Gaumtak Ruhun Libuma Nulibunga Machangoi Ehsas. Rajya Aliftalga member Kan Dinumamed Barugada Bodet Gaumtak Rauyaki. Whether a small island would qualify to meaningfully contribute to world affairs. Bainalogami Masrahuga Baspunumga Gabiliat Adiakamge Kufu Argonmege Kibaga Hamaveto Nota Nunto Oisual. Today, 56 years since then, as President of the Republic of Maldives, I address the presidency of this General Assembly in our mother tongue. Our mother tongue, Divehin, the language we take pride in and is close to our hearts. A language that is most familiar for the presidency of this General Assembly. The Maldives may be small in size. Maldivians, however, are big in their rich culture and heritage. This is indeed a great honor for our nation. Mr. President, it is highly appropriate that your tenure at the helm of this great assembly is entitled the Presidency of Hope.
Because for certain, hope is a highly desirable commodity in these difficult times. And surely what led to the formation of the United Nations, it was hope for a world devoid of the ugliness of wars and famine, hope for equality of all peoples to prevail, hope for justice, human rights, self-determination, and democracy to reign supreme, hope of a world where people oppressed under the yoke of colonial rule and other forms of oppression were rendered free, hope that we preserve a planet, its resources, ecosystems, and wonders for generations yet to be born. Mr. President, for the past 76 years, every year, we gather in this great hall and give speeches that inspire us to scale seemingly insurmountable odds to resolve various problems that afflict our global community. Yet, for all our achievements and success, the COVID-19 pandemic has pushed our progress back years. The adverse impacts of climate change are increasing. The steady growth of the world's population is also increasing the presence of famine. And the menace of terrorism remains one of the biggest challenges we face today. This is an ever-present blemish on our common humanity. Which is why my first and foremost duty this morning would be to call on the world community to give a hope resoluteness by backing them up with effort. I believe the 5 rays of hope offered in your PGA manifesto presents great hope in itself, Mr. President. From our small island nations to the powers spanning continents, the consequences of COVID-19 have been the same. It has laid bare, in the starkest of terms, what we have already known. In solidarity, in unity, to achieve our ambitions together. Mr. President, for the Modis, as was the case the world over, the COVID-19 pandemic was a challenge without precedent. Our economy relies on welcoming tourists to these shores. We import nearly everything from food to medicine to the materials we build our shelters with. Having shut down our borders, we were faced with catastrophic outcomes. Tourists stopped arriving, foreign currency receipts dropped, businesses went under. The lockdown hindered social well-being. It set back years of schooling for our beloved children. Our task at hand back then was to determine the best course of action. The decision to close our borders was neither desired nor welcome. Left without choice, we had to close our borders. We acquired all the resources required to upgrade our healthcare system from scratch. At the time, a vaccine was a distant dream. Throughout this flight, we firmly abided by strict standards. We successfully managed the pandemic by determinedly following the instructions set by our healthcare professionals. Employees, agencies, and volunteers willingly lined up. Food, medical supplies, and other necessities were stocked up.
As a result, we were able to tackle the pandemic. We have vaccinated 95% of all school children and 85% of all residents in the Maldives. Schools have resumed, businesses have restarted, our borders have been reopened, opening the doors to our resorts. The Maldives is ready to welcome the world. The Maldives has once again become sunny side of life. Come visit us, Mr. President. COVID-19 will persist as long as it is not defeated everywhere. The key is vaccines. Vaccinating the world as soon as possible is the way we overcome. Vaccine equity is of paramount importance in this regard. Eventually, in time as the world recovers from the COVID-19 menace, we must all collectively resolve to make sure that such a catastrophe is not repeated again. Our citizens are banking their hopes on all present here to ensure that we pool our resources, efforts, knowledge, skills and discoveries to prevent the next world pandemic. Mr. President, managing the virus is one aspect of recovery from COVID-19. Equally important is the task of rebuilding our economy, restoring livelihoods, and a return to normal life. Mr. President, COVID-19 is an urgent call to action. There is overwhelming scientific evidence that the climate emergency would be catastrophic to humanity. The report by the Intergovernmental Panel on Climate Change, published mere weeks ago, was a shocking reiteration of what we have known for long. It was shocking because of the starkness of its pronouncements. That we have merely brushed off the reality of climate change for far too long. I wish to highlight one important aspect in this report. That the past 5 years have been the hottest on record since records started in the mid-19th century. The rate of sea level rise has tripled in comparison to the period 1901 to 1970. We have already caused a 1.1 degrees Celsius increase in warming of the planet. The recommendations are alarming given their urgency. How global emissions need to be reduced by 45% by 2030 and reach net zero by 2050 to limit warming to 1.5 degrees. दुनिया हूणु 1.5 डिग्री सेल्सियस का इफेक्ट मटका मिहार जव्व बेर कुरा गेदबुलीगे मिंबर देहा स्थिरिहा हमया 40 इन सत दक्कुरंजे मियमाज़ वासिल वेवेनी देहा इंसानी नस्ल नतिदियों मत माहौली निज़ामं अन्न बदलु हालत नाजुकु मी इवे अडे अतरालेवे बस्तके ಗೆಲ್ಲಿ ದಿಯುಣ್ವತ ರೆಫ್ಯೂಜಿಯನ ಬದಲವು ನೋಣಿ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕ ನೆತಿದಿಯು ಮಿಫದ ಬಸ್ಮಕಿ ರಾಜ್ಯ ಫದ ನಾಜುಕ್ ತಿಮಾವಚ ದಿಫಾವ ಗೌಮ್ತಕ ಫರು ಮರ್ಹಲಾ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ ಗೊಯ್ 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस के तफात की मरुगे हुकुमें अवमा नवमा देमे धूरी फराग एहन नंबस इन हकीकतें इबोई
kudi jaziratan netidani miya dua timawashige sababun kamuga waanama bodeti barruttakke fahatun hama e sabab maadama annana divisakka diri nuulevi dihi rajya demi nove wonu duniyak ehen gawmaka baki ovene kamuge yagin kame nonnana mi hagigaitta kya difa ma saaf saada mausum kardastake algun gatuga ebahuri mi wahakatahuke kambodowage divehi tuttu kudin algunda liefa hori city ekudin ves hedi boduwe hayatuge ummita furihama kuran ede gawmuge nazuk timawetta gule gotu mi majdihan hushala denon edi algunda liefa hori city mi duniyege huriha kankurtakege annen o jiiluge nida algun men emmebes miyadu ahanje salamatuge asseriya wasilumge ummidu adi mulin gelliyenude musuman anna badaltaka gule gotu amal kurum anna duasi siyasataka ingilabi badale genon wara muhim gawmutakum beeru kura viha maaddata madukuruman alenjihe fiolta wargoda kurinje fanni qabil kuma ekashena technology ge wasilita lahik wanje mikan difaamage qabil kuma mali tanawas kanne gawmutaka tanawas gawmutakum kura hedaya dehi itur kurinje adi wakin khasako yaada kuranawi hakatiyan hijra kurma kura masakai ei komme doh kura kamakan hadan ebaje musmi badaltakka gule mishakwaaya kura wakadatuga amandi fahajjumaki divehi nangoin ikhtiyar nu timawashige gelluntaka ege gonjehumun duniya libidin filauluge misali wahakayki dihi rajyege wahakkamuga uma ruhigen tibeveka nei bayna lokami mujtamoge madada ehiyayku dehas tiriha net zero wasiluma rajyawani azum kandala is it the rise duniya dimaifawa emme boded nurakataka gonjuhumge wahakatakum fashanam listuge kori hodani terrorism harukarshi fikuru divi maana kurunga nurakalla balahattage tibeve kannei divi rajyaki feshunisure medumunge dini agida qabul kura gawma nawmes harukar fikuru mi kuda rajyes salamate nuge mi haruge me mahoge hawanadu rajitu majlihuge rais Muhammad Nasheed awhar kollan din hamalaki divehi bimuga devunu bodu nurakkati terrorist hamalai mifad hamala deetam balan adi rakudinge sikunitahuga harukashi fikuru ashagannuwatan deke algun menne nutibena huriha manaiga adi huriha sifaiga argument terrorism kuveri kora adi bayna lokami mujtamayak furihamen ebarlon digen mi masakke quran kam yagin kan arwa izete rais divehi sarukara divehi emmeha rajitu mitibi Palestine rajitu naik alif dalge etang aharege masakkutum bes emihan hagutabani kashor konude Israelum Palestinuge anghem firihen kudibod eta bayege hagu takrar konge bani gulad aduge helunte zuwan jiluge eta bayaku eta gawmaku Palestine hagu ga ene kunnani be insafa la insaniyata nuneke bunama alif dal am majliha
Security Council in Palestine Hauga Neron Garartaka, Nimunta Gina Madu Cheki Amdun Nues Nengecheki Palestine Hago Kuda Daulate Tamsil Kura Mihig Haisiatum Miadu Mitahure Miwah Kalguna Deke Sabbing away. A Dunia Argument Dihraj Balagan Favu Millionum Ada Dumati Palestine Rayitum Balagatum Dunian Uniwai Cheki Kobato Ebayak Argon Mitahure Tamsil Kura Divihim Benumani Alif Dalunai Muli Dunia minimum Gaumege Gotga Palestine Balagatum Emihunge minimum Kama Hagutaka Imtiaza Ikhtiarta Dukal Palestine minimum Daudataka Wakalat Kurumga Divehin Abadus Demitibena. Is it rise? The Asia Gaute Gaumege Haisiatum, Afghanistan Gamid Halata Medo Divehin Kambodwe. Egaumge Rayitunga Rakate and Kashor Kurum Benumbe. Anghenuna, Anghin Kuding Hagutaka, Salamata, Hima, Gaumga, Ottoman Eden. Mikankan Hifeheti Kasharefa, Otomataka. Rayitung Intihab Kura, Sarkare, Gaumga, Otum Muhim. Mimagungos, Afghanistan, Ki, Dunie, Gaumtaka, Gulumbadahi. Huriha Manega, Kurierada, Sulhaveri among Gaumaka, Levidan. Is it a rise? Insaniyatang Adivisang Emme Bod Umidaki, Alunganazaruga, Aliftal. Bainalogami, Guluntakun, Hasilwa, Komme Kamiabi, Ramskodeni, Aliftal. Sulhaveri Halla, Masalaskam Salla of Fedeni, Mimorkazu. Huriha Insan, Huriha Fantia, Gintia, Mintige, Mugu, Hifatani, Mimorkazu. Pagirukama, Balimurkama, terrorism for the Kanka, Natalunge, expertise, Emme Musandi Bankakimi. Ahmadli Huge, Riasat, Dihrajia, Devumga, Tiakurabi Tubara, Muni Bainaloga Mimitaman Algon Shukurdano. Adimizeter Madli Huge, Masakata, Kamia Bia, Ede, Barabada Shakuria. Alifdal Majlihuge, Am Majlihuge Namuga, Dihrajeg Raisul Jumhuria, Shukur Danno, Debi Takrira. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Maldives for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Ivan Duque Marquez, President of the Republic of Colombia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Ivan Duque Marquez, President of the Republic of Colombia, and to invite him to address the Assembly. Muy buenos días, señores delegados. Señor Presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Abdullah Shahid. Señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Excelentísimos señores jefes de Estado y jefes de misiones. Nos encontramos de nuevo en este foro global que ha sido históricamente un espacio vital para el desarrollo del multilateralismo, la construcción de la paz y de soluciones a las amenazas de nuestra casa común. Lo hacemos aún en medio de una pandemia cruel que golpea nuestros sistemas de salud, nuestras economías, nuestras conquistas de equidad y el avance
de la Agenda 2030. Por encima de cualquier consideración, nos encontramos una vez más en este histórico hemiciclo recordando la fragilidad del ser humano y al mismo tiempo reconociendo la grandeza y la condición de una raza humana que sabe sobreponerse a cualquier desafío. El COVID-19 irrumpió de manera abrupta en nuestras vidas, cambió nuestra cotidianidad, nuestra interacción y nos arrebató seres queridos. Este virus letal ha puesto a prueba nuestras emociones para entender, hoy más que nunca, cuánto vale el abrazo de un padre y el de una madre, cuánto significa compartir en familia, cuánto nos llena un encuentro amigable, inesperado. Este destino ha amenazado nuestra educación, la salud, la economía, la tecnología, con el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación en la nube y las aplicaciones nos revelan que los avances de la virtualidad son oportunidades para el desarrollo humano. La pandemia ha mostrado nuestras fortalezas y ha marcado también nuestras debilidades. Hemos observado fallas del multilateralismo para responder de manera equitativa y articulada a los momentos más agudos. Las brechas existentes entre las naciones respecto del proceso de vacunación son inauditas. Mientras que algunas naciones adquieren un número de dosis adicionales para 6 o 7 veces su población y anuncian también terceras dosis de refuerzo, otras no han podido aplicar ni una sola dosis que les inyecte esperanza. La pandemia ha agravado otras crisis cuyos efectos son igualmente amenazadores. Somos testigos de los mayores efectos del cambio climático y de las mayores desigualdades ocasionadas por las recesiones económicas y por las crisis migratorias de quienes están dispuestos a arriesgar sus vidas por un empleo digno o un plato de comida y que al mismo tiempo huyen de dictaduras y regímenes oprobiosos. También la pandemia ha puesto en evidencia las afectaciones a la construcción de la paz y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta realidad me permite compartirles la respuesta de Colombia a estos desafíos globales y plantear acciones que debemos asumir juntos, sin divisiones, con equidad y pensando de manera irrestricta en el porvenir de la humanidad. En nuestro país hemos afrontado la pandemia con 3 enfoques: el de salud, la atención a los más vulnerables y la reactivación económica. Avanzamos en el Plan Nacional de Vacunación para cubrir como mínimo al 70% de los ciudadanos. Nos unimos al mecanismo COVAX, asumiendo un liderazgo regional en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Hoy convoco a la comunidad internacional a fortalecer el multilateralismo en materia de salud y avanzar en la equidad para la distribución de las vacunas. Señores delegados, este es nuestro deber moral. Si se mantienen atrasos en la distribución equitativa de vacunas para todas las naciones, nos exponemos como humanidad a que nuevas variantes puedan atacarnos con mayor ferocidad. La inmunidad global requiere de la solidaridad para que no exista acaparamiento de unos frente a las necesidades de otros. En la atención de los más vulnerables, hemos actuado con determinación y creatividad, inspirados en retomar la senda de la Agenda 2030. Podemos decir con orgullo que somos el gobierno de Colombia que ha puesto en marcha la más ambiciosa agenda social de este siglo y tal vez de nuestra historia reciente. Hasta diciembre del año 2022 mantendremos una renta básica de emergencias llamada ingreso solidario para llegar a más de 4 millones de hogares vulnerables, brindando un apoyo económico directo
a más del 25% de toda nuestra población. Adicionalmente, creamos el subsidio al empleo, protegiendo a más de 4 millones de trabajadores formales, y el esquema de la devolución del impuesto del IVA para más de 2 millones de hogares vulnerables, corrigiendo los efectos regresivos de este impuesto. A esta agenda social sin precedentes la acompaña el pago del 25% a la contratación de jóvenes, equivalente a la seguridad social, y que hoy se convierte en una política de Estado reafirmada en la puesta en marcha de una verdadera transformación social para siempre. Brindarle una matrícula universitaria pública gratuita y permanente a los más necesitados y a la clase media emergente de nuestro país. Estos adelantos que surgen del esfuerzo y de la responsabilidad fiscal nos permiten defender los logros sociales. Logramos la más importante reforma social de este siglo en Colombia y también la aprobación de la más importante reforma fiscal que en materia de recaudo llegará al 1.8% del Producto Interno Bruto, fortaleciendo con ello la regla fiscal de endeudamiento y la reducción del déficit y estableciendo una senda clara para estabilizar las finanzas públicas y asegurar una amplia red de protección social. Este ha sido un esfuerzo colectivo, alcanzado sin populismo, sin demagogia y garantizando la competitividad de las empresas. Estos logros en materia de salud, atención social y estabilidad fiscal se integran al compromiso por Colombia, nuestra agenda de reactivación, con inversiones privadas, públicas y público-privadas, ya muestra resultados económicos que alcanzan los mejores índices de crecimiento trimestral, como lo vimos en el segundo trimestre de este año, sin lugar a dudas, el mejor trimestre en materia de crecimiento en este siglo. Y también nos marca la ruta hacia un crecimiento superior al 7% en el presente año 2021, que nos permitirá tener el mayor crecimiento de este siglo. Este New Deal colombiano es la mejor forma de recuperar el rumbo que la pandemia trajo a la Agenda 2030 y además nos acerca y nos orienta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Señores delegados, señores jefes de Estado, hoy hago un llamado global. Son muchos los países emergentes que frente a la amenaza del COVID han aumentado su endeudamiento y su déficit fiscal. Muchos no han empezado a tramitar las reformas fiscales necesarias para pagar los gastos de emergencia y hoy son evaluados por calificadoras de riesgo con ojos y criterio prepandémicos. Frente a los altos niveles de endeudamiento y frente a las necesidades existentes, se requiere un consenso mundial liderado por el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo, que establezca nuevos criterios de riesgo mínimo fiscal durante la etapa de reactivación post-COVID. De lo contrario, en el corto plazo, ante la demanda por endeudamiento y un aumento generalizado de costos de capital, podría precipitarse una crisis de la deuda que traería mayores retrocesos y efectos recesivos globales. Todos los retos y las acciones que hoy abordamos ocurren también en medio del mayor desafío para la humanidad, la crisis climática. Frente a este reto, Colombia actúa con determinación y con compromiso moral. Somos un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de CO2, pero que se encuentra entre los más amenazados por los efectos del cambio climático. Nuestra acción requiere compromiso, audacia y ejercer un liderazgo con el ejemplo. Por eso, llegaremos a Glasgow, a la COP26,
con el compromiso de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030. Y también estamos marchando rumbo a alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. El recorrido de este camino ya empezó y lo reafirma nuestra rápida transición energética, que ya cuenta con una legislación propia con la que estamos expandiendo exponencialmente las energías renovables no convencionales para multiplicar por 20 veces la capacidad instalada que encontramos cuando empezó nuestro gobierno y lograr también la cero deforestación para el año 2030. De la mano con el desarrollo de la economía circular, la articulación de una ruta eficaz del hidrógeno verde y sobre todo la defensa irrestricta del Amazonas. El limitado espacio fiscal, resultado del impacto de la pandemia, se convertirá para muchos en un obstáculo para cumplir muchas metas si no desarrollamos herramientas globales. Por ello, le propongo a la comunidad mundial que por un periodo de tiempo y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional se establezca una regla a partir de la cual todos los gastos e inversiones de acción climática estructural puedan situarse por fuera de la línea tradicional de medición del déficit fiscal. Estas herramientas, al igual que los alivios y las condonaciones de deuda multilateral frente a logros concretos en materia de acción climática, deben aplicarse cuanto antes y, señores delegados, sin condiciones. El atender las inversiones urgentes no puede quedar atrapado en debates políticos internos derivados de conflictos sobre la asignación de recursos. La acción es ya, inmediata, y no la podemos aplazar. Nuestra región latinoamericana y caribeña precisa un fortalecimiento del financiamiento verde, lo que urge la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Esto debe ocurrir con otras herramientas. Colombia enfrenta la pandemia, actúa frente a la acción climática y a su vez atiende la peor crisis migratoria que golpea al planeta. La crisis de millones de venezolanos que huyen de la narcodictadura y de la infamia. El trabajo con la Organización de las Naciones Unidas y la oficina del doctor Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados, nos muestra grandes avances, como ha sido brindar estatus de protección temporal a cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos que viven en nuestro país. Asumimos este reto sin ser un país rico y con un enorme costo fiscal. Esta situación requiere que a través de las mesas de donantes establecidas se movilicen los desembolsos de los compromisos de la comunidad mundial, por lo que también hago un llamado en este sentido. Y aquí me detengo para decirlo claramente. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente. El fin de la dictadura es el único camino viable para el bienestar del pueblo venezolano. Debe ser, sobre todo, el propósito de la acción internacional. Por otra parte, Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del COVID-19 nos apartan del compromiso de cumplir
con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Gracias también a nuestro compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial y la atención a las zonas más afectadas por la violencia, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los 3 años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de la implementación. En ese marco, vamos rumbo a la mayor inversión en vías terciarias, a la mayor titulación de predios de nuestra historia, avanzando en la implementación del catastro multipropósito, con una agenda de equidad en la compra de productos rurales sin intermediación que nos ha llevado a tener las mayores exportaciones agropecuarias registradas por nuestro país. Aún así, los retos son grandes, porque las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos criminales que nunca han apostado por la paz quieren persistir en sus atentados contra la vida de líderes sociales, líderes ambientales y personas en proceso de reincorporación. A pesar de tantos desafíos, la paz con legalidad nos muestra que podemos tener grandes razones de optimismo. Hemos registrado las más bajas tasas históricas de homicidios de las últimas décadas y también las menores tasas de secuestro desde que se miden esos crímenes atroces, siempre sin perder de vista que el narcotráfico alimenta la violencia y tenemos que luchar de manera firme contra ellos. Hemos logrado las mayores incautaciones de alcaloides en la historia de Colombia y la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos. Avanzamos con determinación, pero tenemos también que hacer la diferencia actuando juntos. En Colombia, más coca significa menos paz y menos medio ambiente. Cada gramo de cocaína consumido en las naciones que activan la demanda significa un homicidio y un ecocidio en Colombia, porque por cada hectárea de coca que se siembra, se están destruyendo 2 hectáreas de selva tropical húmeda. Atender este preocupante aumento en el consumo de narcóticos en todo el mundo es apremiante y es hora de actuar con corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional. La lucha contra el crimen y también la consolidación de la paz con legalidad demanda que sigamos avanzando en la nula tolerancia frente a cualquier conducta de miembros de la fuerza pública contrario a la Constitución y la ley, y que sigamos dando pasos sólidos para las reformas estructurales en esa fuerza pública y de la mano de ellos defender de manera irrestricta los derechos humanos de manera permanente. Tenemos una fuerza pública patriota y comprometida, y su mandato siempre es obrar con la Constitución, la ley y los derechos humanos en la mano. La realidad es que enfrentamos requiere también de un fortalecimiento constante de la democracia para que sea el antídoto que pueda atender cualquier amenaza proveniente del odio y que busque las fracturas sociales. Todo lo que podamos hacer por una democracia segura es garantía de un mejor futuro. En Colombia, los jóvenes han sido altamente golpeados por la pandemia y hoy son los que lideran grandes debates sobre la acción climática, proponiendo políticas y acciones colectivas. Con ellos hemos firmado un pacto por un verdadero cambio en las políticas que los beneficien. En diciembre de este año habrá la primera elección abierta y popular para conformar los consejos municipales de juventud. Un ejercicio sin antecedentes en la región, en esta región latinoamericana, que validará una ciudadanía juvenil como el camino efectivo para que prevalezcan las propuestas sobre las protestas. Esta es, señores delegados, una gran determinación de Colombia
y no vamos a desfallecer, porque queremos que esa ciudadanía juvenil empoderada muestre nuestra propia capacidad de transformación democrática. Señores delegados, esta es la última ocasión en la que me dirijo a ustedes en condición de presidente de Colombia. En el año 2018 les expuse nuestra agenda de legalidad, emprendimiento y equidad. Y en este 2021 hemos mostrado que a pesar de la coyuntura que nos impuso la pandemia, nuestra agenda sigue en marcha, se convierte en política de Estado y está afincada en hechos. Avanza así la Colombia de la vacunación masiva, avanza la Colombia de la reactivación segura, avanza la Colombia del mayor presupuesto social de nuestra historia, avanza la Colombia de la transición energética y de la acción climática, avanza la Colombia de la fraternidad migratoria, la Colombia de la paz con verdad, justicia, reparación y no repetición, también está en una ruta clara. Señores delegados, esta es la Colombia que apuesta por la paridad de género en el gabinete. Esta es la Colombia que también quiere contribuir a la modernización y a la reforma de este gran organismo multilateral para hacerlo más cercano, más presente y más permanente a las necesidades de los ciudadanos. Sabemos que son muchos los retos por sortear, muchos los obstáculos por superar, pero existe esta gran nación que reflexiona y piensa globalmente para ser ejemplo y generar progreso. La Colombia que cree en el multilateralismo, la Colombia que invita a la acción común. Esa es la Colombia que soluciona los problemas de la democracia en democracia, la que mira a la adversidad con la certeza de hacerla una oportunidad y la que nunca se amaina ni se amainará ante ninguna tormenta. La Colombia de gente buena, honorable y trabajadora que hoy hace presencia en este encuentro global donde queremos decir que la acción frente al cambio climático es ya, que la acción por la fraternidad migratoria es ya y que esto demanda que todos unidos no demos más espera. Muchísimas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Colombia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar. I request protocol to escort His Highness. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, and to invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجمعية العامة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكرام، يطيب لي أن أتوجه بالتهنئة لسعادة السيد عبد الله شهيد لتوليه رئاسة الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته. كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد فولكان بوسكير على جهوده في إدارة أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة. وأتقدم بالتهنئة لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش على تجديد انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة، ونؤكد دعمنا له في مهمته. الحضور الكرام، يرسل اجتماعنا اليوم تحت عنوان استعادة الأمل، ولقاءنا حضورياً وليس عن بعد، إشارة مهمة بشأن العودة إلى مسار الحياة العادي، من دون التخلي عن وسائل الحماية
والوقاية بالطبع، وذلك بعد فترة عصيبة عاشها العالم ولا يزال جراء جائحة كوفيد-19 التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. لقد أظهر هذا الامتحان الصعب الذي لا تزال الإنسانية تتعرض له ثغرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي، وألهمنا في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى. إننا نؤكد دعمنا لتحقيق الأولويات الواردة في الرؤية المطروحة لهذه الدورة، ونشدد على ضرورة التوزيع العادل للقاحات وضمان وصولها إلى بلدان الجنوب وتأمين العلاج للجميع، وكذلك ضرورة تنسيق الجهود في مكافحة وباء آخر هو وباء الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة والتشكيك غير المسبوق في جدوى اللقاحات الذي اجتاح العالم أيضاً إبان هذه الجائحة، والذي ما زال يعيق الانتشار الضروري للقاحات في ظروف استمرارها. وأشير هنا إلى أن دولة قطر قد اتبعت نهجاً متوازناً وفعالاً في التصدي للجائحة وآثارها الصحية والاقتصادية على المستوى الوطني، وقد بيّنت التجربة أن النجاح في هذه المواجهة مرهون بسياسات الدولة ومقدراتها، ولا سيما في مجال الصحة العامة، وأيضاً بدرجة المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون ومستوى وعيهم. وانطلاقاً من شراكتنا مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية، لم تتوانى دولة قطر عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة، حيث واصلنا تقديم الإمدادات الطبية وتلبية احتياجات أخرى ذات الصلة بمواجهة الوباء، وذلك عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي، ودعم منظمة الصحة العالمية والمبادرة الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفاً والدول الأكثر احتياجاً. الحضور الكرام، يشغل موضوع النزاعات الأمم المتحدة ويلقي على كاهلها أعباء كثيرة منذ تأسيسها، وتشكل منطقة الشرق الأوسط للأسف مصدراً لقسم كبير من هذه الأعباء، ولذلك تعتبر قطر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل النزاعات. لقد حرصنا دائماً على إحلال مناخ السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، فمثلاً على مستوى الخليج بيئتنا المباشرة أكدنا مراراً على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتزامنا بتسوية أي خلافات عن طريق الحوار البناء. وقد أتى إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء. ومن ناحية أخرى نرى أنه لا حل للخلافات والاختلافات في وجهات النظر مع إيران إلا بالحوار العقلاني على أساس الاحترام المتبادل، وينطبق ذلك على مسألة العودة للاتفاق النووي مع إيران، ولا أعتقد أنه يتوفر لدى أحد بديل لهذه المقاربة، بما في ذلك من يعارضون العودة إلى الاتفاق. الحضور الكرام، شهد هذا العام انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس الشرقية المحتلة وتكرار الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم القدسي الشريف،
خلال شهر رمضان المبارك، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسة التهويد والاستيطان، وتبع ذلك تصعيد عسكري خطير في قطاع غزة أوقع المئات من الضحايا من المدنيين العزل، وتسبب في تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في القطاع. يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، وإنهاء احتلال الأراضي العربية والحل العادل لمسألة اللاجئين. هذا ما توافق عليه المجتمع الدولي منذ عقود، ولكنه لا يجد طريقه للتطبيق على الرغم من مخاطر بقاء هذه القضية دون حل. وكنتيجة لهذا التسويف المتواصل يظهر من حين لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، أو أنه يمكن الالتفاف على قضية وطنية عميقة الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الوضع الاقتصادي للسكان تحت الاحتلال بدلاً من إزالة الاحتلال. ومؤخراً جاءت قضية ترحيل أهالي الشيخ جراح وسلوان واقتحامات المسجد الأقصى من طرف المستوطنين، وردود الفعل الشعبية الفلسطينية والعربية والعالمية الغاضبة لتؤكد من جديد على مركزية القضية الفلسطينية، وأنه لا سبيل للالتفاف عليها. الحضور الكرام، لقد شكل قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد مفاوضات مع حركة طالبان منعطفاً هاماً للغاية بالنسبة لهذا البلد، وتقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولاً، وعلى المجتمع الدولي ثانياً، مسؤولية العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسوية السياسية الشاملة وتمهيد الطريق أمام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلاً من ويلات الحروب. وكما تعلمون، لم تدخر قطر جهداً في المساعدة على إجلاء الآلاف الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة خلال الأسابيع الماضية. كان هذا واجباً إنساني. لكن الأمر الأهم الذي أود الإشارة إليه هو أننا كنا واثقين بأن الحرب لا تشكل حلاً، وأنه في النهاية سوف يكون هناك حوار. وتصرفنا على هذا الأساس حين استضفنا مكتب طالبان عندما طلب منا شركاءنا الدوليين فتح ورعاية حوار مباشر بينهم وبين طالبان في الدوحة، وقد ثبت صحة هذا الموقف. وسوف نواصل بالتنسيق مع شركائنا الدوليين تقديم ما في وسعنا لضمان الحفاظ على المكاسب الملموسة التي تحققت ضمن مسار الدوحة، ومن الضروري أن تلتزم الأطراف بتعهداتها خلاله. وتؤكد دولة قطر على موقفها الثابت بشأن ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتحقيق حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق. ونشدد هنا على أن أهمية استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم لأفغانستان في هذه المرحلة الحرجة، وفصل مجال المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية. كما نؤكد على ضرورة استمرار الحوار مع طالبان، لأن المقاطعة تؤدي فقط إلى الاستقطاب وردود الفعل، أما الحوار فيمكن أن يأتي بنتائج إيجابية. ليست المسألة في أفغانستان مسألة انتصار ولا هزيمة، بل مسألة فشل فرض نظام سياسي من الخارج. وبغض النظر عن النوايا والجهود التي بذلت والأموال التي استثمرت، انهارت هذه التجربة في أفغانستان بعد 20 عاماً، وقد توصل العالم إلى استنتاجات صحيحة في هذا الشأن. ولكن من الضروري تجنب الانزلاق إلى التطرف المضاد بتخلي الدول الكبرى عن واجباتها في قضايا السلم العالمي وضمان تنفيذ المواثيق الدولية وحماية المدنيين من جرائم الحرب. فثمة فرق بين فرض الوصاية على الدول الأخرى وبين قيام الدول الكبرى
بواجباتها في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية، كما لا يعقل أن تفرض دول كبرى على دول أخرى شكل النظام السياسي الذي تراه مناسباً لها بقوة السلاح من ناحية، وأن تتخلى من ناحية أخرى عن دعم دول توصلت إلى نفس نظام الحكم المنشود بإرادة شعوبها ومن دون تدخل خارجي. الحضور الكرام، لقد مر عقد من الزمن على الأزمة السورية التي بدأت بانتفاضة سلمية وتحولت إلى كارثة إنسانية بسبب الحرب التي شنها النظام على شعبه والقوى المسلحة المتطرفة التي استغلت ذلك، ويحمل استمرار الأزمة مخاطر كبيرة على سوريا نفسها وعلى السلم والأمن في المنطقة والعالم، بما في ذلك تفاقم خطر الإرهاب. لا يجوز إهمال القضية السورية ولا إدارة المجتمع الدولي ظهره لمعاناة الشعب السوري مثل ما حصل مؤخراً إبان قصف مدينة درعا وغيرها. وقد يأتي يوم نتذكر فيه هذا الإهمال لمعاناة البشر من الظلم بأسف شديد. يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقاً لإعلان جنيف 1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره، والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها. وفي الشأن الليبي، فإن التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف إطلاق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي وصولاً إلى انتخاب ممثل السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها تطورات إيجابية. ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإنجاح عقد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة. بالنسبة للأزمة في اليمن، حيث أدت الحرب إلى وضع إنساني مأساوي ومخاطر تقسيم قد تفضي بدورها إلى تفجر صراعات أخرى، تؤكد دولة قطر حرصها على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وموقفها الثابت بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بخاصة القرار 2216. الحضور الكرام، يصادف في هذه الأيام مرور 50 عاماً على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في 21 من سبتمبر 1971. وخلال العقود الخمسة الماضية تميزت العلاقات بين قطر والمنظمة الدولية بالتعاون الوثيق وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات. فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وفي هذا الإطار نؤكد على مواصلة الإسهام بدعم كيانات الأمم المتحدة والوفاء بتعهداتنا في القضايا التي حددها المجتمع الدولي كأولويات في هذه المرحلة. إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي في أمس الحاجة لعمل وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حيث بدأت مكاتبها في الدوحة بالعمل. وفي هذا السياق فإننا نتطلع لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة قريباً. وبمناسبة الحديث عن الأمم المتحدة والقضايا العالمية التي تواجه الإنسانية جمعاء والتي تبرز الحاجة إلى دورها، أشير هنا إلى مشاركة دولة قطر في الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه من خلال دعم التعليم ومعالجة الفقر والبطالة بين الشباب وحل النزاعات التي تشكل أيضاً مولداً للإرهاب. كما أشير إلى تزايد اعتماد العالم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في كافة مناحي الحياة من التعليم وحتى الأمن والاقتصاد. ولكن في المقابل استشعر العالم الآثار المترتبة على إساءة استخدام الفضاء السبراني، بما في ذلك اختراق مجال الأفراد الخاصة والقرصنة الدولية،
وما يشكله ذلك من تهديد خطير ينعكس على أمن واستقرار المجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق نجدد الدعوة للأمم المتحدة لتقود عملية توحيد الجهود لمنع سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استناداً لأحكام القانون الدولي. حضور الكرام، يظل تغير المناخ من أهم التحديات الخطيرة في عصرنا بما يحمله من آثار كارثية على جميع جوانب الحياة للأجيال الحالية والقادمة، مما يستلزم مواصلة جهودنا المشتركة لمواجهة هذه الآثار. ونتطلع أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة كوب 26 القادم في غلاسكو بالمملكة المتحدة نقطة تحول نحو تحقيق طموح المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد نشير إلى أن دولة قطر وضعت تغير المناخ في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة، وسوف نعرضها على ذلك المؤتمر في نوفمبر القادم. ختاماً، فإن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة في العلاقات الدولية لتحقيق مصلحة شعوبنا وخير الإنسانية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Emir of the State of Qatar for the statement just made, and I request protocol to escort His Highness. I now give the floor to the distinguished representative of Slovakia to introduce an address by the head of state. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by the President of the Slovak Republic, Her Excellency Zuzana Čaputová, for the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly. Thank you. Dear Mr. President of the General Assembly, dear Mr. Secretary General, dear colleagues, excellencies, ladies and gentlemen, that at least some of you can meet in person after 2 complicated pandemic years fills me with some optimism. Optimism that science can and does offer solutions, and that if we respect scientific recommendations, we will overcome the challenges ahead. Indeed, we are in a much better place than a year ago. Vaccines offer a clear path out of the pandemic. But where the scientists have succeeded in sequencing the virus or producing safe vaccines, the politics are still failing. A year ago, we made promises and pooled resources. More than 5 billion vaccine doses have been administered across the world, but nearly 75% of them in just 10 countries. 50 countries have less than a 5% vaccination rate, with half of them just 1% rate. This is a failure of politics projected onto the world stage in real time. Vaccine egoism will only delay the pandemic's end and lend time to new, more lethal mutations. Solidarity should be our binding principle, not an option. Vaccine must be accessible to all, and Slovakia will continue supporting the COVAX effort. Even as we get close to defending COVID-19, let us not rush into business as usual, just because we can. Our memory of how things were must be complemented by our reflection
on whether they were right. Secretary General Guterres rightly said that we have our common agenda. Slovakia fully subscribes to the priorities laid out in this report. Simply put, our common task is saving our planet. Previously, the earth was whispering, but now she is screaming that she cannot hold us any longer, that the humankind is too heavy a burden to carry. Saving the planet is not a promise we make today for our successors to implement it later. We have hesitated for so long that we have run out of generations of political leaders who can talk the talk but do nothing. This task is upon us today. Saving our planet means accelerating our response to the climate crisis. The findings of the recent IPCC report might be shocking, yet they are just stating facts. In less than 6 months, we were able to strike a deal on global fair taxation. We must equally strike a deal to prevent global carbon leakage. The upcoming COP26 in Glasgow must set the pace for a much swifter adaptation and radical emissions cut. Slovakia will reduce our emissions by 55% by 2030 and become climate neutral by 2050, along with the rest of the European Union. By 2023, coal will no longer be used to produce electricity and heat. In the coming years, we will spend almost 6% of our GDP on economic recovery. 1/3 of that will go into our green transition. None of this will be easy. Per capita, Slovakia is the biggest car producer in the world. Clean mobility, locally developed and produced green batteries, will decarbonize transport in Slovakia and elsewhere. We are ready to share our solutions and learn from the best. We must decouple economic growth from the degradation we have been causing to the planet, and support those most affected, those forced out of their homes by floods or drought, or those losing jobs as we close down the most polluting factories. The Green Climate Fund must be properly funded and accessible. At the coming summit, we must all play our part to protect biodiversity. In Slovakia, half of the national parks territory will be free of human intervention by 2025. In 10 years, this will be 3/4 of our national parks. Excellencies, unless we stop the global warming, future generations will suffer. Our failure will damage multilateralism and spur violence. Saving our planet, therefore, also means upholding a rules-based international order and the rule of law at home and abroad. Violation of these rules endangers everyone, not only those directly affected in Ukraine, Syria, Myanmar, or the Sahel region. It is the UN Security Council's main responsibility to maintain international peace and security. Too often, we see it unable to act. Stopping violence and providing humanitarian access is not something to bargain about. It must be our utmost priority. We must make our own democracies more resilient and support those demanding their basic rights, including the freedom of speech or assembly, are respected. These rights are not menu for governments to choose from. Citizens must exercise them freely. In Belarus, where 650 people are prosecuted on political grounds, such as the social scientist Valeria Kostyugova, or in the occupied Crimea, or Venezuela, Russia, or Xinjiang. Distinguished Assembly, the developments and lessons learned from Afghanistan will be high on our agenda. Rightly so, this reflection is necessary. But we must also urgently provide humanitarian assistance to the people in Afghanistan, 40% of whom are facing acute food insecurity.
Over the past 2 decades, girls and women in Afghanistan could exercise their legitimate rights. These mustn't be taken away. Together with the Prime Minister of Iceland, the Prime Minister of New Zealand, and other women political leaders, we launched a call to support Afghan girls and women. I invite you to join forces to ensure this turns into the concrete steps. My final point is about inclusiveness. We cannot save our planet if we leave out the vulnerable, the women, the girls, the minorities. The silent pandemic of gender-based violence can prove lethal to the health of our societies. Our long-term strategies, however brilliant, will become short-lived history if we don't involve young people. To conclude, let me recall the words Pope Francis addressed to our youth during his recent visit to Slovakia. Do not be dismayed or yield to those who tell you that nothing will ever change. We can change the world around us for better. Let's start now. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Slovak Republic for the statement just made. The Assembly will hear an address by His Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic, and to invite him to address the Assembly. Senhor representante do Presidente Abdullah Shair, Senhor Secretário-Geral António Guterres, Excelências, para o Senhor Presidente Abdullah Shair, vai a minha saudação e o total apoio às suas prioridades. Recuperar da pandemia de forma sustentável, ter em conta os direitos humanos, revitalizar as organizações multilaterais como as Nações Unidas. Agradeço ao Presidente cessante, Volkan Bozkır, uma já histórica Assembleia Geral. Senhor Secretário-Geral, como aqui disse em junho, felicito pelo exemplar primeiro mandato. Agradeço à Assembleia Geral a confiança depositada na pessoa certa, no momento certo. Apoio integralmente o apelo ao cessar-fogo global, o processo de reforma das Nações Unidas, a Call to Action for Human Rights. Tal como apoio as prioridades escolhidas numas Nações Unidas 2.0, numa agenda centrada nas pessoas, respondendo à pandemia, alcançando a paz e a segurança internacionais, galvanizando a ação climática, atingindo os objetivos do desenvolvimento sustentável nesta década de ação, assegurando a centralidade dos direitos humanos, promovendo a igualdade de género e equacionando os desafios da transformação digital. Excelências, a pandemia, a crise económica e social dela emergente, a recente evolução no Afeganistão, recordam-nos evidências que não podemos nem devemos esquecer. Primeira evidência: o mundo é multipolar. Nenhum polo, nenhuma potência, por poderosa que seja, tem condições para enfrentar, sozinha ou com alguns parceiros apenas, alterações climáticas, pandemias, crises económicas e sociais, terrorismo, desinformação e ainda promover movimentos de população ordenados e seguros,
proteção dos mais vulneráveis e os direitos humanos. Segunda evidência, a governação de um mundo multipolar exige compromisso e concertação entre as nações, isto é, multilateralismo. Terceira evidência, o multilateralismo perante desafios que ultrapassam fronteiras e exigem respostas conjuntas tem de se fundar no direito internacional, nos valores da Carta, no reforço das organizações internacionais, a começar pelas Nações Unidas e agências especializadas. Quarta evidência, sempre que hesitamos quanto ao multilateralismo, sempre que pomos em dúvida o direito internacional e as organizações internacionais, falhamos. Bem o vimos na resposta à pandemia, na reação a crises emergentes, na promoção da paz e da segurança. A nossa agenda comum e o recente relatório do Secretário-Geral, com ideias inovadoras, são o nosso melhor roteiro. Quinta evidência, importa ampliar, aprofundar e acelerar as reformas nas Nações Unidas, na gestão, na paz e segurança, no sistema de desenvolvimento. E também avançar na reforma do Conselho de Segurança, retrato do século XXI, pelo menos com presença africana, do Brasil e da Índia, como membros permanentes. Mas isso implica também meios financeiros adicionais. É que afirmar o papel das Nações Unidas, mas resistir às reformas, negar recursos, significa, na prática, enfraquecer o multilateralismo e criar situações de crise com prejuízo para todos. Excelências, Portugal esteve sempre, estará sempre do lado dos consensos que resolvam as crises. Portugal está, tal como a União Europeia, do lado do multilateralismo, das Nações Unidas, da ordem internacional baseada em regras, dos direitos humanos. Portugal está empenhado na reforma da Organização Mundial de Saúde, no Tratado Internacional sobre Pandemias, na garantia das vacinas como bem público global. Portugal está comprometido com a Agenda 2030, com o alívio da dívida externa dos países mais vulneráveis, com a realização do Pacto Global das Migrações como país campeão para a OIM. Portugal organiza com o Quênia, em 2022, em Lisboa, a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, dimensão essencial da ação climática. Portugal apoia o reconhecimento do direito ao ambiente saudável. Portugal participa em operações de paz. Portugal defende o diálogo Europa-África e a ação internacional para estabilizar o Sahel, a segurança marítima no Golfo da Guiné e a cooperação com Moçambique na luta contra o terrorismo. Portugal não altera o seu rumo. Demonstrou na presidência do Conselho da União Europeia, na participação na comunidade de países de língua portuguesa que celebra 25 anos de vida, na projeção do português a caminho de 300 milhões de falantes. Demonstrou também na corajosa iniciativa do Presidente Jorge Sampaio, que nos deixou há dias, da plataforma de acolhimento aos estudantes sírios, alargada depois a refugiados afegãos. Excelências, nós não mudamos de princípios.
E manteremos também o mesmo rumo no caso de nos darem a vossa confiança para um mandato no Conselho de Segurança daqui a 5 anos. Consideramos que as grandes questões do nosso tempo, o clima, a pandemia, as crises económicas e sociais, as guerras, as inseguranças, as migrações, os refugiados, só demonstram que o isolacionismo, o protecionismo, o unilateralismo, a intolerância, o populismo e a xenofobia inevitavelmente conduzem a becos sem saída. A mensagem do secretário-geral de hoje é clara, é lúcida e é virada para o futuro. É mais do que um apelo aos Estados, é um apelo a todos os cidadãos do mundo. Não é só no clima que não existe planeta B, é em tudo. Ou todos nós, em todo o mundo, disso temos consciência, ou os governantes serão tentados a fazerem discursos, por um lado, a prometer multilateralismo e a esquecê-lo, a adiá-lo, a paralisá-lo, a perderem tempo. 20 anos depois do 11 de setembro, 6 anos depois do Acordo de Paris, 1 ano e meio depois do começo da pandemia, precisamos, mais do que nunca, de um multilateralismo efetivo, não nos discursos, nas ações. Não há mesmo mais tempo a perder. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Portuguese Republic for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of Kyrgyzstan to introduce an address by the head of state. Уважаемый генеральный секретарь, господин Антонио Гутерриш, уважаемый господин председатель, дамы и господа, я имею честь представить видеообращение его превосходительства господина Садыра Джапарова, президента Кыргызской Республики, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Благодарю за внимание. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые дамы и господа. Вначале позвольте поздравить господина Абдуллаха Шахида, представителя государства Мальдивы, с избранием на пост председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать успехов на этом высоком посту. Благодарю господина Волкана Бускыра, представителя государства Турции, за работу в качестве председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кыргызстан поддерживает тему нынешних дебатов, которая охватывает все наиболее актуальные вопросы международной повестки дня. Уважаемые дамы и господа, 30 лет назад Кыргызстан стал полноправным участником и субъектом международного права, обретя суверенитет. Совсем недавно, 31 августа, наш многонациональный народ отпраздновал 30-летие независимости республики. Думаю, что с моей оценкой согласятся многие. Основным достижением республики за этот короткий по историческим меркам период является становление демократии как модели государственного развития и сильного гражданского общества. Хочу заверить, что мы не свернем с демократического пути. Это требование нашего свободолюбивого народа. Скоро исполнится годовщина с начала известных октябрьских событий в нашей стране, с которых
начался новый этап в ее современной истории. За 1 год нам удалось восстановить общественно-политическую и социально-экономическую стабильность, заслужить веру и доверие общества. Итоги прошедших президентских выборов и конституционного референдума были также признаны международным сообществом, в том числе наблюдателями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Впереди нас ждут очередные выборы в национальный парламент, намеченные на 28 ноября. Приглашаю государства-члены ООН и международные организации направить своих наблюдателей. Мы создадим все условия для их полноценной и безопасной работы. Рассчитываем, что ко времени выборов эпидемиологическая ситуация в стране полностью нормализуется. Уважаемый господин генеральный секретарь, 2 марта 2022 года мы также будем праздновать 30-летие вступления Кыргызстана в Организацию Объединенных Наций. На протяжении этого периода республика является активным государством, членом ООН, полностью приверженным целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и постоянно выступающим за укрепление авторитета и роли ООН в международных делах, которые, к сожалению, в последние десятилетия характеризуются напряженностью и конфликтностью. Наша страна заинтересована и всегда готова вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества. Исходя из этих соображений, Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы и непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Призываю все государства-члены ООН оказать нам поддержку на выборах. В следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать наши уважаемые соседи по региону, с которыми у нас общая история и, уверен, общее будущее. Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит «Центральная Азия ООН», чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Прошу уважаемых председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН предусмотреть свое участие в графиках работы на следующий год. Уважаемые дамы и господа, в силу своего географического расположения государства Центральной Азии издревле, начиная со времен функционирования Великого Шелкового пути и по сей день, являются мостом, соединяющим маршруты восток, запад и север-юг. Наш регион уверенно становится одним из важнейших хабов мировой торговли, несмотря на отсутствие прямого выхода к морю. В странах Центральной Азии осуществляется последовательное расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов. В свою очередь, Кыргызстан активно развивает дорожно-транспортную инфраструктуру, которая является частью международной транспортной артерии. В частности, скоро завершится строительство новой альтернативной автомагистрали «Север-Юг». Мы также участвуем в проекте строительства железнодорожной магистрали Китай, Кыргызстан, Узбекистан и поддерживаем модернизацию евразийской железнодорожной инфраструктуры.
Уже сегодня Кыргызстан способен обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Китайской Народной Республикой и Европейского союза к морским портам Карачи, Бандер-Аббас и Черного моря. Приглашаю международный логистический бизнес к многоплановому сотрудничеству, в том числе в сфере мультимодальных перевозок. Вместе с тем обращаю внимание, что успешно реализованные инвестиционные проекты и новые транспортные коридоры не будут приносить максимальные выгоды. В случае, если будут сохраняться барьеры, связанные с пересечением государственных границ. В этой связи выступаем за создание благоприятных условий для международных перевозок и недопущение задержки грузопотока между странами, а также за снятие барьеров на пути к экономической кооперации, упрощение процедур прохождения границ и транзита между странами и регионами. Уважаемые коллеги, нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Мы можем предоставить 500 молодым афганцам возможность обучения в наших университетах, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся гражданам, в первую очередь этническим кыргызам малого и большого Памира Афганистана. С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Кыргызстан предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение. Вместе с тем, из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане. В свою очередь, Кыргызстан проводит всестороннюю работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом, добросовестно выполняет положения Генеральной контртеррористической стратегии ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, рекомендаций исполнительного директората контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН. Так, в Кыргызстане уже внедрена система предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров для международного отслеживания перемещений террористов. Также рассчитываем на поддержку ООН и заинтересованных государств по репатриации наших граждан из Сирии, женщин и детей. Вместе с тем призываем активизировать международные усилия не только для борьбы с терроризмом и экстремизмом, но и против транснациональной организованной преступности, занимающейся незаконной деятельностью в сфере оборота наркотиков и оружия, торговля людьми, отмыванием преступных доходов и в киберпространстве. Кыргызстан в рамках Шанхайской организации сотрудничества прорабатывает вопрос создания Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек. В целом считаем, что в целях противостояния современным вызовам и угрозам международной безопасности и предотвращения конфликтов большую роль должны играть региональные структуры. Со своей стороны, Кыргызстан в статусе члена или участника всесторонне сотрудничает в рамках Содружества независимых государств, Организации договора коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Уважаемые дамы и господа, серьезным вызовом для человечества стала пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к многочисленным жертвам, подвергшая национальные системы здравоохранения беспрецедентному испытанию на прочность и вызвавшая спад в мировой экономике. Надеемся, что в связи с проводимой разработкой лекарств и методов лечения полная победа над этим
зловещим вирусом уже совсем близка. Важно, чтобы эти противовирусные ноу-хау медицины затем стали общедоступными. Что касается ситуации в нашей стране, отмечу, что властями предпринимаются необходимые меры, чтобы защитить жизнь и здоровье населения, в особенности медицинских работников. Полным ходом идет вакцинация граждан. В обществе проводится разъяснительная кампания по вакцинации. В стране уже имеются вакцины разных мировых производителей. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству Китая, России, Казахстана, Швеции, которые предоставили нам вакцины в виде гуманитарной акции на двусторонней основе и в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения. Пандемия коронавирусной инфекции также стала одной из причин того, что реализация целей устойчивого развития в Кыргызстане не может выполняться своевременно и в полном объеме. Мы вынуждены отвлекать запрограммированные на ЦУР финансы для борьбы с пандемией и погашения внешнего долга. В этой связи призываем двусторонних и многосторонних кредиторов поддержать инициативу по облегчению внешнего долга в обмен на жизненно важные проекты устойчивого развития Кыргызстана. Эти проекты в первую очередь направлены на сохранение целостности уникальной горной экосистемы, ее биологического разнообразия и ледников, стремительно разрушающихся в результате изменения климата. К большому сожалению, в Кыргызстане есть случаи, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии. В соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями. Например, обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и хвостохранилищами. На протяжении 3 десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю, целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе 2002 год был объявлен Международным годом гор. В том же году в Бишкеке прошел первый глобальный горный саммит, а в 2018 году уже 4-й Всемирный горный форум. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от группы друзей горных стран мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить 5-летнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать глобальный саммит Бишкек плюс 25. Уважаемый господин генеральный секретарь, в последние несколько лет природа и население нашей страны довольно заметно стали ощущать негативные последствия изменения климата. Свои видения и позицию наша страна непременно озвучит на грядущей 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго. Однако, позвольте использовать эту высокую трибуну для нескольких ремарок. Для горного Кыргызстана одной из приоритетных и насущных проблем является адаптация к изменению климата. Мы придаем важное значение защите и приумножению площадей горных лесов, которые, наряду со своей природной функцией поглощения углекислого газа, также играют исключительно важную роль в сохранении водных ресурсов. В этой связи выступаем за разработку и принятие под эгидой ООН специальной целевой программы по горным лесам, их сохранению, восстановлению и облесению горных склонов. Как отмечалось выше, под риском исчезновения также находятся
многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем Кыргызстана. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию о сохранении горных ледников и одновременно продолжаем работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции «Природа не знает границ», внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Уже есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе со странами, ареалами, обитания и международными организациями удалось не допустить исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности. Кыргызская экономика постепенно зеленеет, в строй будет вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызстан намерен поэтапно реализовать на своей территории ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистыми источниками энергии. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергоснабжению в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения глобальных целей в области развития, сформулированных в целях устойчивого развития до 2030 года. Полагаем, что реализация проектов по строительству ГЭС в Кыргызстане обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего нашего региона. Приглашаю инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству в водно-энергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства в духе Парижского соглашения. Подытоживая эту тему, отмечу, что Кыргызстан рассчитывает на особое внимание, поддержку и помощь мирового сообщества, ООН и международных финансовых институтов в решении проблем экосистем горных стран, особенно не имеющих доступа к морю. В этой связи считаем, что назрел вопрос создания в рамках ООН специального глобального фонда по поддержке горных стран в реализации целевых программ по достижению устойчивого развития, адаптации и предотвращению изменения климата, горным лесам и биоразнообразию, природным бедствиям, поддержке горных сообществ. Уважаемый господин генеральный секретарь, в заключении хотел бы отметить, что борьба с пандемией COVID-19 и ее социально-экономическими последствиями, достижение целей устойчивого развития, а также реализация Парижского соглашения должны оставаться главным приоритетом консолидированных усилий и действий международного сообщества. Необходимо обеспечить, чтобы никто не был оставлен позади, в том числе и развивающиеся горные страны, не имеющие выхода к морю. В нашем совместном противостоянии современным вызовам и угрозам роль ООН значительно возрастает. В этой связи призываю всесторонне поддерживать и укреплять нашу организацию целью коллективного решения глобальных проблем во благо устойчивого развития. Благодарю за внимание. Желаю всем продуктивного участия в нынешних общих дебатах. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of Kyrgyz Republic for the statement just made.
The Assembly will hear an address by His Excellency Gitanas Nauseda, President of the Republic of Lithuania. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Gitanas Nauseda, President of the Republic of Lithuania, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, this year marks a special anniversary for independent Lithuanian state. 30 years ago, the Republic of Lithuania became a member of the United Nations. We had been striving for international recognition ever since the restoration of independence in March 1990. Membership in the United Nations has made Lithuania a full-fledged member of the international community. It empowered us to seek peace, to defend human rights, and to contribute to effective multilateralism. A significant decision of the United Nations General Assembly was made in 1992 to call for a complete withdrawal of foreign military forces from the territories of the Baltic states. It was a powerful manifestation of the global solidarity, a kind of solidarity we still often need today. Recent years have shown us that no country is able to deal with global challenges alone. It is a global effort that helps us to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic. This fight is not over. I believe we are on the right path. The way forward goes through the widespread use of safe and effective vaccines. We need an active global vaccine sharing mechanism that would help to protect everyone, including those who are the most vulnerable. Alarmingly, the pandemic is deepening global poverty and inequality. The widening gaps in education, social security, and digital connectivity divide the global population. Right now, millions of people are also being overwhelmed by a dangerous infodemic. It too causes much suffering and contributes to many untimely deaths. Therefore, I would like to congratulate the efforts of the United Nations, especially by Verified campaign, in fighting misinformation and disinformation. They pose an ever greater threat to our societies. To counter various kinds of manipulations, we need a holistic approach and concrete new ways to get better in detecting, analyzing, and exposing disinformation. Ladies and gentlemen, various forms of pressure and hybrid attacks are closely related to deteriorating security situation in many parts of the world. We have seen authoritarian regimes and states continuing their military buildups and intensifying violent crackdowns on political opposition, free media, and civil society. These regimes demonstrated many times their willingness to endanger our peace, security, and prosperity. We refuse to accept such behavior as a new normal. Therefore, Lithuania fully supports the calls to uphold human rights in all countries. Such cases when political activists and human rights defenders are tortured and killed must be carefully investigated. We also deplore efforts by Russia
to exert pressure on Lithuanian judges and prosecutors who investigate the case of atrocities committed by the occupying Soviet army in Lithuania in 1991. Lithuania calls on all states not to execute related international arrest warrants. It is also with deep sadness that I remember last year's developments in Belarus. A genuine protest movement that sprang up after a rigged presidential elections has been brutally suppressed. Independent civil society and media organizations are being silenced. Hundreds of people detained, severely beaten, tortured. The responsible actions by the Belarusian authorities might also have a bigger impact on international security. We saw it in the hijacking and forced landing of the Ryanair flight on May 23rd. It was done in clear violation of international law. Such actions should be treated as an act of state-sponsored terrorism. The Belarusian regime is also testing new methods of hybrid actions. For several months now, Lithuania has been dealing with unprecedented hybrid attack by artificially creating and directing flows of irregular migration. Belarus aims to put political pressure on the European Union. Lithuania firmly rejects this attempt of sowing discord and calls on the United Nations to address it. We all need to actively fight human trafficking, break the business models of smugglers, and discourage migrants from endangering their lives. There must be serious discussions on how to prevent a country to use irregular migration to make pressure on another country. We must make it clear that people should not be used as tools. Furthermore, Belarus has recently generated yet another outrage by starting the commercial exploitation of an unsafe nuclear power plant close to the Lithuanian border. By ignoring numerous worrying incidents and failing to comply with basic international safety standards, the Belarusian regime has once again shown a complete lack of a sense of responsibility. I believe that it would be a colossal mistake to treat such violators on the same footing as climate-friendly producers who respect environmental and nuclear safety rules. Solving the issue of the Belarusian nuclear power plant is crucially important for our environment and a matter of safety for all the people of Europe. Ladies and gentlemen, for the 7th year, we are witnessing the continuing military aggression against Ukraine, as well as the illegal annexation and occupation of Crimea. These actions violate international law, the Charter of the United Nations, as well as the provisions of the Helsinki Final Act. They should be condemned universally. We must reinforce the policy of non-recognition of the occupation and annexation of Crimea. It is also extremely important to protect the rights and freedoms of the local civilian population. I commend the Ukrainian effort to keep this issue on the agenda by creating the International Crimean Platform. Lithuania respects Ukraine's European and Euro-Atlantic choice and continues to support its reforms in this troubled period. Seeking to consolidate international efforts, we have co-hosted the Ukraine Reform Conference in Vilnius this past July. Currently,
We are also witnessing a worsening human rights and security situation in the Abkhazia and Skhin regions of Georgia. Aggressive actions of the occupying forces, such as borderization, movement restrictions, and illegal detentions, are hindering the lives of the local people. Our duty is to make the aggressor accountable. The international community may also give special attention to comprehensive settlement of Transnistrian conflict based on sovereignty and territorial integrity of Moldova within its internationally recognized borders. Ladies and gentlemen, we are being constantly reminded about the need to preserve the international rules-based order. As we have inherited it, our duty is to pass it to the next generations. We must show restraint on international matters and implement our commitments and obligations. The Open Skies Treaty, the Vienna document, the Conventional Armed Forces in Europe Treaty, and many other agreements are crucial for building confidence in international security. The principles of sovereignty, independence, and territorial integrity should prevail in the face of the new challenges. For the United Nations to remain relevant and strong, an efficient Security Council is required. Every instance of inaction by Security Council encourages aggression and threatens the multilateralism system. Lithuania, therefore, strongly supports the initiative of limiting the use of veto in Security Council in cases of mass atrocities, genocide, war crimes, and crimes against humanity. To express Lithuania's strong commitment to the international human rights agenda, we are also running for a seat at the United Nations Human Rights Council in 2022-24. If elected, Lithuania will pay special attention to the protection of human rights defenders, the rights of the child, the rights of persons with disabilities, as well as human rights in conflict areas. We will continue defending the rights of women and girls, freedom of peaceful assembly and association, freedom of religion and belief, and stand up for ensuring access to information and the safety of journalists. To fulfill these promises, Lithuania will make use of experience gained by membership in various United Nations bodies. As the current president of the Executive Board of the United Nations Children's Fund, UNICEF, Lithuania is engaged in international efforts to save children's lives and to defend their rights. Seeking to make a change, Lithuania has also presented its candidacy for election to the UNESCO Executive Board for 2021-25. We are ready to promote UNESCO's mission and mandate and to contribute to making the organization more efficient, responsive, and keen to find sustainable solutions. Ladies and gentlemen, I would like to turn now to the challenge of our time, climate change. The recent report of the Intergovernmental Panel of Climate Change has clearly stated that we have little time left for necessary decisions and real actions. Lithuania fully supports the Secretary General Antonio Guterres of the United Nations in this call for the urgent and bold steps to address the triple crisis of climate disruption, biodiversity loss, and pollution destroying our planet. It is crucially important for every country
to turn up at the upcoming COP26 meeting in Glasgow with most ambitious proposals. Lithuania seeks a timely transition towards a resilient and climate-neutral economy and is committed to reaching related European Union targets. The recently adopted National Climate Change Management Agenda sets goals for Lithuania to reduce emissions by 70% compared to 1990 and to become climate neutral by 2050. Wide support of society is needed for the decarbonization efforts to be effective. They must bring new major opportunities and benefits of innovative green growth, employment, higher quality of life, public health, and biodiversity. The shift from fossil fuels to renewable energy is inevitable. The real question now is who will be first to reap the benefits. Lithuania has earlier used its chances for early digital transformation, with advances in modern information and communication infrastructure, jump-starting a fast growth of digital economy. We intend to do the same with green transformation. Ladies and gentlemen, we have always shared one world. But only recently have we been awakened to the fact of our shared responsibility. Now we know that we have to make an effort. We must actively build our common future. The time for passive observation is gone. We do clearly need a new social contract anchored in human rights as well as a better management of our global commons. How can all of this be achieved? I believe that the way forward goes through an honest and open discussion. Our success relies on our ability to build bridges of trust among peoples and to make it work for the whole humanity. Our hopes, our brave ideas, and our individual strength should all be channeled into global efforts. Let us build our future together. Thank you very much. On behalf of General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Lithuania for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of Uzbekistan to introduce an address by the head of state. Your Excellency Abdullah Shahid, President of the 76th session of the United Nations General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General, it's my distinct honor and great privilege to introduce a pre-recorded video statement of His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, at the 76th session of the United Nations General Assembly. Hurmatli Rais Abdullah Shahid janoblari, muhtaram bosh kotib Antonio Guterres janoblari, hurmatli delegatsiyalar rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Antonio Guterres janoblarini bosh kotib lavozimiga qayta saylangani bilan samimiy qutlayman. Bugun insoniyat o'z taraqqiyot yo'lining tub burilish davrini boshdan kechirmoqda. Xalqaro munosabatlarning tabiati keskin o'zgarmoqda. Tinchlik, xavfsizlik va barqaror taraqqiyotga transmilliy tahdidlar tobora kuchaymoqda. Iqlim jadal o'zgarmoqda. Ommaviy migratsiya oqimlari ko'paymoqda. An'anaviy qadriyatlar zavol topmoqda. Ishonchim komilki, bunday murakkab sharoitda
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan tuzilmalarining dunyo miqyosidagi ahamiyati va o'rni tobora ortib bormoqda. Jahon taqdiri bilan bog'liq ushbu muhim jarayonlarda aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining yetakchilik rolini yangi mazmun va sifat bilan davom ettirishi zarur. Biz bosh kotibning xalqaro munosabatlar tizimida hamjihatlik va birdamlikni mustahkamlash, tashkilot faoliyatining samaradorligini va shaffofligini oshirishga qaratilgan harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugun global ofatga aylangan COVID-19 pandemiyasi va uning nafaqat ijtimoiy iqtisodiy, balki ma'naviy siyosiy oqibatlari diqqat markazimizda turibdi. Biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining hech kimni e'tiborsiz qoldirmaslik, hamma uchun va barcha joyda degan tamoyil asosida vaksinalardan teng va adolatli foydalanish imkoniyatini yaratishga doir yondoshuvni to'liq ma'qullaymiz. Fursatdan foydalanib, COVAX global platformasi doirasida bizga ko'rsatilayotgan amaliy yordam uchun xorijiy hamkorlarimizga alohida tashakkur izhor etaman. Biz pandemiyalarga qarshi samarali kurashda vaksinatsiya natijalarini xalqaro miqyosda tan olish jarayonlarida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining muvofiqlashtiruvchi rolini yanada kuchaytirish tarafdorimiz. O'zbekiston Respublikasining tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va Bosh Assambleyaning rasmiy hujjati sifatida tarqatilgan pandemiyalar davridagi davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi kodeks bizning bu boradagi amaliy hissamizdir. Hurmatli xonimlar va janoblar, mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli va jadal demokratik islohotlar bugungi kunda ortga qaytmas tus oldi. Inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish demokratik islohotlarimizning asosini tashkil etmoqda. So'z va ommaviy axborot vositalari din va vijdon erkinligini, gender tenglikni, millatlararo totuvlikni ta'minlash borasida qat'iy qadamlar tashlanmoqda. O'zbekiston o'z tarixida birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylandi. Biz boshlagan islohotlar yo'limizni izchil davom ettirish maqsadida yangi O'zbekiston strategiyasini ishlab chiqdik. Ushbu strategiyaning bosh g'oyasi fuqarolik jamiyati institutlari rolini kuchaytirish, inson huquqlarini himoya qilish, kambag'allikni kamaytirish, har bir kishini kafolatli daromad manbai bilan ta'minlash hamda barqaror ekologik rivojlanishga erishishdan iboratdir. Asosiy maqsadimiz 2030-yilga borib, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar miqdori bo'yicha daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishdir. Bu rejamiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlari ruhiga uyg'un ekanini ta'kidlash lozim. Shu ma'noda pandemiyadan keyingi davrda jahon iqtisodiyotini qayta tiklash, muammolarini o'rganish, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ilg'or tajribalarni hayotga tatbiq etishga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani Toshkentda o'tkazishni taklif etamiz. Ma'lumki, global harakatlarga yoshlarni jalb etish bo'yicha butun jahon konferensiyasi mamlakatimizda muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ushbu yo'nalishdagi qat'iy sa'y harakatlarimizni
izchil davom ettirish maqsadida O'zbekistonda qadimiy Samarqand shahrida muntazam o'tkazilayotgan inson huquqlari muloqotlari doirasida global ta'lim forumini tashkil etamiz. Qadrli do'stlar, biz Markaziy Osiyo mintaqasida o'zaro hamjihatlik va hurmat, yaqin qo'shnichilik va strategik sheriklik ruhidagi mutlaqo yangi siyosiy muhitni mustahkamlab bormoqdamiz. Bizning asosiy maqsadimiz Markaziy Osiyoni farovon va barqaror rivojlanayotgan ishonch va do'stlik makoniga aylantirishdir. Buning uchun biz qo'shni va yondosh mintaqalar bilan o'zaro aloqalarni kuchaytirishga ustuvor ahamiyat qaratmoqdamiz. Bu yo'nalishda Markaziy va Janubiy Osiyoning o'zaro bog'liqligini mustahkamlash to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini ilgari surdik. Afg'oniston Markaziy Osiyoning uzviy qismi ekanini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Bu davlatda tinchlik va osoyishtalik o'rnatilishidan nafaqat biz, qo'shni mamlakatlar, balki butun dunyo manfaatdordir. Shu bois biz afg'on xalqiga hamisha qo'ldan kelgan yordamni ko'rsatmoqdamiz. Yaqinda o'zbek-afg'on chegarasini ochib, ushbu mamlakatga birlamchi zarur bo'lgan oziq-ovqat, neft mahsulotlari va elektr energiyasi yetkazib berishni qayta tikladik. Hozirgi qiyin davrida Afg'onistonni yakkalab, uni muammolar girdobiga tashlab qo'yish mumkin emas. Ma'lumki, biz o'tgan yili ushbu oliy minbardan turib Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzurida Afg'oniston bo'yicha doimiy faoliyat yuritadigan qo'mita tashkil etish taklifini bildirgan edik. Afg'on masalasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'siri va ovozi har qachongidan ham kuchliroq yangrashi lozim. Dunyoda xavf-xatar va ziddiyatlar, transmilliy tahdidlar tobora ortib borayotgani xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishni taqozo qilmoqda. Shu yil noyabr oyida Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkilotining global aksilterror strategiyasi Markaziy Osiyo uchun rejasining 10 yillik natijalari va istiqbollariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazilishi ushbu ezgu maqsadlarga xizmat qilishi shubhasiz. Mazkur tadbir doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvandlik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi bilan 2022-2025 yillarga mo'ljallangan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun mintaqaviy dastur imzolanishi bu yo'nalishdagi ishlarga katta zamin yaratadi. Biz bu boradagi sa'y-harakatlarimizni davom ettirgan holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining mazkur boshqarmasi ishtirokida Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlarini qamrab oladigan giyohvandlikka qarshi umumiy harakatlar rejasini ishlab chiqish niyatdamiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, O'zbekiston iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash, atrof muhit va bioxilma-xillikni muhofaza qilish masalalariga jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Bu nafaqat bugungi, balki kelajak avlodlar oldidagi ezgu insoniy burchimizdir. Fursatdan foydalanib, shu yil may oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyasi qabul qilingani uchun a'zo davlatlarga chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Biz Parij bitimining maqsadlariga erishishga qat'iy qaror qilganmiz. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Jumladan 2030 yilga qadar
iqtisodiyotimizning energiya samaradorligini 2 baravarga oshirish. Qayta tiklanadigan energiya ulushini 25% ga yetkazish. Ekologik toza transportni rivojlantirish ko'zda tutilmoqda. 2025-yilga qadar umumiy quvvati 2900 megawattga teng bo'lgan yangi quyosh va shamol elektrostansiyalarini foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda. Biz 2022-yili Orolbo'yi hududida, ya'ni Nukus shahrida yashil energetika bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda yuqori darajadagi xalqaro forum o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Bioxilma-xillik bo'yicha global xatli dasturning yaqin istiqbolda qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaymiz. Bundan tashqari, kelgusida bioxilma-xillik konvensiyasi ishtirokchilarining yig'ilishlaridan birini mamlakatimizda qabul qilishga tayyormiz. Shu bilan birga Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida global ekologik siyosatning ustuvor yo'nalishlarini batafsil muhokama qilish maqsadida 2023-yili O'zbekistonda atrof muhit bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori darajadagi 6-assambleyasini o'tkazishni taklif qilamiz. Assambleya ishtirokchilari Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik ofat markazi bo'lgan Orolbo'yi mintaqasidagi og'ir vaziyat bilan bevosita tanishish va zarur xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, Assambleyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi ekologik siyosati asoslarini tashkil etishga qaratilgan butun jahon ekologiya xartiyasini ishlab chiqish tashabbusini ilgari surmoqchimiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston dunyoning barcha davlatlari va global tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli, uzoq muddatli va ko'p qirrali sheriklikni rivojlantirishga doimo tayyor. Ishonamanki, xavfsiz hamda barqaror o'sish, farovon kelajakni barpo etishga qaratilgan yaqin hamkorlikni bundan keyin ham kuchaytirib boraveramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Uzbekistan for the statement just made. The Assembly will hear an address by His Excellency Felix Antonio Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Felix Antonio Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président de la 76e session de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons cette salle de l'Assemblée générale après un peu plus d'une année d'absence par suite de la pandémie de Covid-19, cette peste du XXIe siècle qui secoue l'humanité, particulièrement par le nombre élevé de ses victimes, la destruction des économies des nations et l'aggravation de la pauvreté dans le monde. Ces retrouvailles sont encourageantes. Elles permettent d'espérer davantage un retour à la vie normale dans nos pays, et ce, grâce au génie de nos scientifiques et aux efforts communs de nos États
dans un élan de solidarité internationale remarquable. Nous devons accroître ces efforts et renforcer cet élan de solidarité pour vaincre définitivement la pandémie de Covid, relancer la croissance de nos économies et assurer un meilleur avenir aux populations de notre planète. C'est pourquoi je salue le choix du thème pour cette 76e session de l'Assemblée générale, à savoir miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Ce thème traduit bien notre détermination d'éradiquer le Covid-19 et notre désir de rétablir le destin commun par le multilatéralisme sous la coordination d'une ONU à la hauteur des défis existentiels de l'humanité, notamment celui de la réalisation des objectifs du développement durable et inclusif. Monsieur le Président, la victoire contre la Covid-19 n'est possible et durable que si le combat demeure une affaire de tous et si nous atteignons un taux d'immunité collective suffisant pour l'ensemble de l'humanité. Pour sa part, l'Afrique n'a pas croisé les bras et n'entend point capituler devant une quelconque fatalité du destin. Au contraire, elle a mis en place une stratégie continentale commune contre la Covid-19. Dans ce cadre, elle a créé un fonds de réponse à la Covid-19 et lancé une plateforme de fourniture médicale pour garantir à tous ces pays l'accès aux équipements et fournitures nécessaires. L'Afrique a signé le 28 mars 2021 par le canal de l'African Vaccine Acquisition Trust, AVAT en sigle, un accord pour l'achat de 220 millions de doses de vaccins et certains pays africains ont initié le projet de création de l'Agence africaine de médicaments. D'autres produisent déjà des vaccins sous licence. D'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépassera dans notre continent les 25 millions de doses par mois. Des chercheurs africains de renommée mondiale en sciences médicales ont proposé une gamme de remèdes efficaces contre le coronavirus qui méritent d'être soutenus par notre organisation mondiale et les institutions scientifiques spécialisées. À ce sujet, je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont apporté leur appui aux efforts du continent dans la lutte contre cette pandémie. Quoi qu'il en soit, tout en nous félicitant des progrès incontestables de la science médicale en ce qui concerne le dépistage du virus et l'invention du vaccin dans un temps record, il y a lieu de constater malheureusement que le mal est encore loin d'être éradiqué. La récurrence de la pandémie, qui comme une hydre en est à sa troisième vague, plus virulente que les précédentes, notamment en Afrique et dans d'autres contrées du monde, inquiète et consume les espoirs suscités par ces avancées significatives. C'est pourquoi, pour renverser définitivement la tendance actuelle, les actions ci-après me paraissent urgentes. Premièrement, augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas de produits de laboratoire requis. Deuxièmement, assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades. Troisièmement, généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locales. C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Quatrièmement, encourager la recherche médicale et accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires.
Et enfin, cinquièmement, soutenir les politiques de réforme de structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement. Monsieur le Président, la Covid-19 n'est pas seulement destructrice de vies humaines, elle est aussi un virus de l'économie mondiale qu'elle a plongé dans la récession, aggravant ainsi notamment la vulnérabilité et la dépendance des économies des pays pauvres, dont beaucoup sont africains. De plus, l'impact de la baisse généralisée des activités économiques a été particulièrement ressenti en Afrique par les populations les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants, notamment par la perte d'emploi, la chute des revenus et les déperditions scolaires. Aussi, en même temps que nous nous employons à extirper le coronavirus de la vie de nos populations, devons-nous nous atteler à relancer l'économie mondiale au risque de fragiliser davantage ces populations, de briser leur résilience et de compromettre pour longtemps le retour à la prospérité ainsi qu'à la normalité sociale. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commande la mondialisation de nos économies et la globalisation des enjeux internationaux. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les économies africaines ont grandement besoin de financement pour se redresser, cela d'autant plus que les efforts pour amortir le choc de la pandémie et limiter ses dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis. Dès lors, la reprise qui s'amorce risque d'être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi l'Union africaine salue toutes initiatives portant sur le financement des économies africaines affectées par la Covid-19, notamment celle du G20 sur la suspension du service de la dette et du cadre commun pour la restructuration de la dette, celle du sommet de Paris du 18 mai 2021 qui a lancé l'idée d'un New Deal, celle du 4e sommet du pacte G20 pour l'Afrique, aussi appelé Compact with Africa, de la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA 20 et surtout de la nouvelle allocation de 650 milliards de dollars américains de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour répondre aux besoins de financement des économies des pays en difficulté par suite de la pandémie. Toutefois, les 33 milliards de DTS alloués à l'Afrique dans ce cadre sont totalement insuffisants au regard de l'immensité de ses besoins de relance économique. C'est pourquoi il est nécessaire que les Nations unies et ses États membres appuient l'objectif du sommet de Paris d'atteindre 100 milliards de DTS pour l'Afrique grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches. Au demeurant, une partie de cette réallocation pourrait contribuer à l'augmentation du capital de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Il est également souhaitable que ces ressources exceptionnelles concourent à promouvoir plus vigoureusement l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, l'accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l'économie verte. C'est dans cet état d'esprit que je demande un soutien massif des partenaires techniques et financiers de l'initiative de l'Alliance sur l'entrepreneuriat en Afrique, annoncée lors du sommet de Paris, qui tiendra sa réunion constitutive dans les prochaines semaines. La République démocratique du Congo plaide pour l'accélération de la mise à disposition effective des ressources par le FMI,
sans oublier l'impératif d'alléger la dette des pays africains et de matérialiser toutes les promesses faites à l'Afrique en compensation des sacrifices consentis afin de préserver l'humanité contre le réchauffement climatique. S'agissant particulièrement du réchauffement climatique, il convient de rappeler qu'il reste moins de 6 semaines avant la COP26 et 9 années avant 2030. Pour l'Afrique, l'année 2030 sera marquée par une baisse du PIB pouvant atteindre les 15%, une réduction des rendements agricoles et une forte augmentation de risques d'inondation côtière et dans les pays insulaires. Pour faire face à ces impacts négatifs, d'ici à cette échéance fatidique, le continent africain aura besoin de 30 milliards de dollars par an pour s'adapter. Ce montant devrait passer à environ 50 milliards de dollars d'ici 2040. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale en général et aux amis de l'Afrique en particulier de soutenir le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, AAA en sigle, dirigé par le Global Center Adaptation et la Banque africaine de développement, programme qui entend mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans pour aider l'Afrique à supporter le choc des changements climatiques. Ainsi, au-delà des proclamations de foi et de bonnes déclarations d'intention, la relance de l'économie mondiale sera une réalité pour tous et la solidarité internationale aura un contenu palpable, notamment pour les peuples africains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique n'a pas besoin d'aumône. Elle se bat pour conquérir des espaces de liberté et d'action dans un monde toujours en compétition afin de se forger un destin meilleur et d'apporter davantage sa contribution au progrès général de l'humanité. L'Afrique a besoin de partenariats constructifs et gagnant-gagnant pour mettre en valeur ses fabuleuses richesses naturelles, se doter d'infrastructures de développement et améliorer les conditions de vie de ses populations. À l'évidence, l'atteinte de ces objectifs exige des institutions démocratiques fortes et stables, des politiques publiques adéquates, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Ni les capacités, ni le dynamisme des populations, et encore moins les ressources naturelles, ne font défaut à l'Afrique pour ce faire. Globalement, les progrès substantiels ont été accomplis au cours de ces deux dernières décennies en termes de consolidation des processus démocratiques, de croissance économique et de lutte contre la pauvreté, en dépit de la contrariété impitoyable des relations internationales ainsi que des conséquences néfastes des changements climatiques. Cependant, le fléau de l'insécurité provoqué par les cohortes de terroristes, de groupes armés, de mercenaires et de criminels de tous bords met à mal la stabilité institutionnelle de nos jeunes démocraties et annihile les efforts de nombreux dirigeants africains pour développer leur pays. En effet, si la lutte contre Daesh a remporté de victoires incontestables au Moyen-Orient, plus précisément en Irak et en Syrie, en Afrique, par contre, l'AQMI et autres groupes affiliés à Daesh gagnent du terrain chaque jour davantage. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Burkina Faso subissent régulièrement les attaques meurtrières de Daesh et des djihadistes de Boko Haram. Depuis 2017, le nord-est du Mozambique est victime d'attaques armées récurrentes des salafistes djihadistes de Ansar al-Sunna qui ont déjà causé au moins 2600 morts.
L'intégrisme islamiste a atteint l'est de la République démocratique du Congo qui en paye un lourd tribut dans les provinces de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu et du Maniema. Des djihadistes qui y opèrent sous le couvert du FDLR et du mouvement Allied Democratic Forces, Madina at Tawed al-Mujahideen, en abrégé ADF-MTM, tuent mes compatriotes et pillent massivement les produits miniers et agricoles de mon pays. En avril dernier, des terroristes et des mercenaires venus de la Libye ont plongé l'Afrique dans une profonde tristesse en lui arrachant brutalement l'un de ses grands dirigeants, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, lâchement abattu au front pour défendre la souveraineté de son peuple et la vie de ses concitoyens. Du haut de cette tribune des Nations Unies, je salue, au nom du peuple congolais, la bravoure et l'engagement de cette figure historique pour protéger l'Afrique contre le terrorisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique refuse de servir de base arrière au terrorisme international, raison pour laquelle certains dirigeants africains, comme ceux du G5 Sahel, se sont organisés pour mutualiser leurs forces contre cet ennemi commun. Pour traduire la volonté et la détermination farouche du peuple congolais et de ses dirigeants de participer activement à l'éradication du terrorisme qui non seulement détruit les nations et compromet l'avenir de la démocratie dans le monde, mais aussi étend de plus en plus ses tentacules en Afrique, la République démocratique du Congo a adhéré à la coalition mondiale contre le terrorisme comme 80e membre. Mon pays se félicite de la décision prise par la réunion de la coalition tenue à Rome le 28 juin dernier de créer en son sein un groupe de travail sur le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, l'article 1er, point 1 du chapitre 1er de la Charte des Nations Unies dispose clairement que l'un des buts de la création de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. De nos jours, la paix et la sécurité internationale sont largement tributaires de la stabilité interne des États membres. C'est pourquoi, lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir de les soutenir activement dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité, au-delà des déclarations de compassion et d'intention, peu suivies des faits sur le terrain. Si la communauté des nations minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Aussi, la République démocratique du Congo soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme sur les piliers ci-après. L'adoption des politiques sécuritaires concertées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Dans le cadre de la prévention, justement, il est essentiel de souligner qu'en sus du traitement sécuritaire impliquant les services d'intelligence et d'action, nous devons promouvoir le traitement socio-économique en amont, centré sur l'éducation, l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté pour extirper durablement le terrorisme de nos sociétés. Tant que les injustices et les inégalités entre les nations et les individus persisteront dans le monde, le terrorisme trouvera toujours un terreau fertile pour son émergence
et sa propagation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, les peuples africains et leurs dirigeants sont suffisamment conscients de ce que le développement de leur continent relève de leurs responsabilités exclusives et dépend de l'intégration de leurs pays respectifs dans une zone de libre-échange. Celle-ci devra en effet favoriser les mouvements des personnes et des biens, ainsi que la complémentarité des intelligences, des énergies et des projets. La création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf en sigle, procède de cette prise de conscience de la volonté des Africains de consolider leur indépendance économique et d'un impératif de développement de l'Afrique dans un monde où les pauvres n'ont droit qu'à la commisération et au mépris. Réussir la ZLECAf, c'est-à-dire la rendre effective et la transformer en un vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs, devient aussi un enjeu et un défi majeur, aussi bien pour les dirigeants que pour les élites africaines au cours de ce XXIe siècle. En République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que l'Afrique gagnera cet enjeu et relèvera ce défi puisqu'elle en a les moyens et la détermination. Les principaux instruments de cette grande ambition d'intégration africaine sont notamment la réalisation des projets régionaux et continentaux prioritaires inscrits dans l'agenda 2063, la conclusion des partenariats entre les États africains, la mise en œuvre des politiques internes incitatives à l'investissement privé, notamment par l'amélioration du climat des affaires, la diversification et l'industrialisation des économies nationales, le règlement pacifique des différends entre États dans le cadre des institutions et mécanismes propres au continent, selon l'option levée par l'Union africaine qui veut qu'aux problèmes africains, il y ait des réponses africaines. C'est sur base de cette option de la Charte de l'ONU et du principe de subsidiarité que depuis mon accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, je m'emploie à faciliter le règlement du différend qui divise l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'opérationnalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopien, construit par cette dernière sur le Nil bleu. À cet effet, j'ai pris des initiatives suivantes. L'organisation de négociations de Kinshasa en avril dernier et les consultations directes avec les plus hautes autorités des 3 pays par moi-même lors de ma tournée diplomatique du mois de juin dans leurs capitales respectives. Cette démarche a permis d'identifier les quelques points qui nécessitent encore une harmonisation entre les parties pour conclure un accord juste et contraignant, prenant en compte les intérêts de chacune d'elles et favorisant un climat de confiance mutuelle indispensable pour que ce grand barrage devienne un instrument d'intégration économique régionale et de solidarité entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ces points ont été communiqués aux 3 pays et dans un proche avenir, les discussions vont reprendre. Je demeure confiant car non seulement les dirigeants des 3 pays sont déterminés à régler leurs différends par le dialogue dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi ils ne cessent de renouveler leur confiance en la facilitation de l'Union. Je saisis cette opportunité pour les en remercier et rassurer les observateurs ainsi que tout État ou institution accepté par les parties que leur accompagnement sera le bienvenu. Monsieur le Président, ces derniers temps, des crises politiques ont éclaté dans quelques États en Afrique. Ces crises ne peuvent pas occulter les énormes progrès accomplis par la majorité des pays africains en matière de démocratie et de bonne gouvernance.
Je voudrais rassurer la communauté des nations que le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique. Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d'un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime militaire ou autocratique. C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir. Dans ce cadre, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entrepris des actions et des réformes politiques et économiques profondes. Je me suis farouchement opposé à toute velléité de perpétuer le règne des antivaleurs fondées sur la prédation et les violations des droits humains, ce qui a conduit aux ajustements institutionnels de décembre 2020 et du premier trimestre 2021, à la grande satisfaction de mes compatriotes qui n'ont jamais cessé de réclamer le changement radical de la gouvernance de notre pays. Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser de grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser les 5% l'an, l'inflation s'est décélérée et la monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché des changes. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités et le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit, depuis mon avènement à la tête du pays, une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle de recettes depuis le second trimestre de cette année. Par ailleurs, nous ne cessons de sillonner l'Afrique et le monde pour réchauffer la coopération multilatérale et bilatérale et inviter les investisseurs en République démocratique du Congo afin de créer des richesses et des emplois en faveur de notre jeunesse. Aussi, le gouvernement de la République a-t-il déjà conclu des accords de partenariat avec plusieurs pays et groupes d'investisseurs privés. Nous sommes déterminés à raffermir davantage ce retour de la confiance en notre pays. Cependant, une lourde hypothèque pèse sur ces acquis encourageants et risque d'entraver la marche victorieuse du peuple congolais vers son bien-être. C'est l'insécurité au nord-est de la République démocratique du Congo, en proie depuis 2 décennies à des attaques meurtrières et aux razzias récurrentes d'une multitude de groupes armés au sein desquels se trouvent des terroristes islamistes. Il n'est un secret pour personne que ces attaques ont causé des milliers de morts et de déplacés, des viols de femmes et des violations massives des droits de l'homme. Face à la persistance de ce cancer qui mine le pays au nord-est et aux difficultés rencontrées par les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo, sur le théâtre des opérations, j'ai décidé de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité dans une région stratégique de la République démocratique du Congo. En vertu de ce régime constitutionnel d'exception, les forces armées de la République assument la totalité de la responsabilité de la gestion administrative et sécuritaire des provinces concernées, en même temps qu'elles mènent des opérations militaires. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions
par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'Est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés, dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuple congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo maintient et amplifie la pression sur les groupes armés et leurs complices et que l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. En outre, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement de mon pays ou toute prestation d'assistance, conseil ou formation liée aux activités militaires des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo soit levée. Et ce, d'autant plus que le gouvernement a la mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays de transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, en application de cette résolution, un comité conjoint République démocratique du Congo, MONUSCO, élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer et la feuille de route du retrait définitif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays souscrit au plan de transition pour le retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO élaboré par ce comité conjoint en collaboration avec la société civile. Pendant la période de transition qui expire en 2024, la République démocratique du Congo attend des Nations Unies et du Conseil de sécurité qu'ils donnent tous les moyens nécessaires à la MONUSCO et à sa brigade d'intervention rapide afin qu'elles remplissent leurs mandats et missions respectifs conformément à la résolution précitée. Il s'agit de s'assurer que les troupes y déployées aient les capacités et les moyens requis, y compris la formation nécessaire répondant aux exigences de la réalité sur terrain et de la guerre asymétrique que mènent actuellement les groupes armés et les terroristes dont l'existence en République démocratique du Congo ne peut être contestée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs au monde, sans la sécurité et la paix durable, rien ne peut se construire. La sécurité et la paix sont des conditions sine qua non du progrès des nations. Le peuple congolais en a besoin pour sa prospérité et la construction de sa démocratie encore fragile. C'est pourquoi
Je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles prévues en 2023. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la revitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix. Les Nations unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. À ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement, contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Au nom du peuple congolais, je souhaite plein succès aux travaux de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Democratic Republic of the Congo for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran to introduce an address by the head of state. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency, Mr. Syed Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of Iran. Thanks a lot. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. آقای رئیس، انتخاب جناب عالی را به ریاست 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک میگویم. خانوم ها و آقایان، ایران سرزمین فرهنگ و تمدن است، سرزمین دانش و معنویت، سرزمین استقامت و استقلال. ملت ایران ملتی است خداپرست و میهندوست، هویتگرا و جهاننگر. ملت ما صدها سال برابر سلطه طلبان از حق خود برای تعیین سرنوشت و آزادی محافظت کرده و پیشروترین کشور در نظام سیاسی انتخابی در غرب آسیا بوده است. انقلاب اسلامی جهشی بزرگ برای تحقق آرمانهای ملی و اسلامی ملت ایران از جمله آزادی، استقلال و مردم سالاری دینی بوده است. من به عنوان منتخب ملت بزرگ ایران مفتخرم که به نمایندگی از آنها پیام عقلانیت، عدالت و آزادی را که 3 اصل اساسی برای حیات انسان معاصرند به جهان برسانم. این 3 اصل که وجه مشترک تمام ادیان ابراهیمی است، بدون معنویت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. آزادی و عدالت، این واژگان مقدس و مظلوم در مقام توصیف بسیار گسترده و فراخ
و در مقام عمل بسیار سخت و با ظرافت است. آزادی به معنی حق اندیشیدن، تصمیم گیری و عمل کردن برای همه انسان هاست. صلح و امنیت پایدار در گرو اجرای عدالت است و اساساً هدف از رسالت انبیاء الهی این بوده که انسانها به مطالبه حق و عدالت برخیزند. دستیابی به عدالت و آزادی صرفاً از مسیر تأمین حقوق همه ملت‌ها محقق می شود و هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند. خانوم‌ها و آقایان، در سال گذشته دو تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای امریکایی به پایین پرتاب شدند. از کاپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه امریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج. آنچه امروز در منطقه دیده می شود بیانگر آن است که نه تنها سلطه‌گر و تفکر سلطه‌گری بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی و بی‌ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است. امروز امریکا از عراق و افغانستان خارج نمی شود بلکه اخراج می شود. با این حال هزینه این عدم بهره‌مندی از عقلانیت را ملت‌های مظلوم از فلسطین و سوریه تا یمن و افغانستان و از سوی دیگر مالیات دهندگان امریکایی می‌پردازند. امروز برای جهان مهم نیست که آیا امریکا اول است یا اینکه امریکا برگشته است. اگر عقلانیت در دستور کار تصمیم گیران باشد، باید بفهمند که استقامت ملت‌ها قوی‌تر از قدرت ابرقدرت هاست. اشتباه امریکا در چند دهه گذشته این بوده: به جای تغییر روش زندگی خود با جهان، روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. راه غلط را نمی‌توان با روش متفاوت به نتیجه رساند. تحریم روش جدید جنگ امریکا با ملت هاست. تحریم علیه ملت ایران نه از زمان برنامه هسته‌ای و نه حتی انقلاب اسلامی شروع شد، بلکه از سال 1951 یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت آغاز گردید و منجر به کودتای نظامی علیه دولت منتخب ملت ایران شد توسط امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. تحریم، بخصوص تحریم دارو، در دوران کرونا جنایت علیه بشریت است. در قرآن کریم یکی از ویژگی‌های ظالمان نابودی طبیعت و نسل بشر معرفی می شود. جمهوری اسلامی پیشنهاد می کند که با معرفی دو مقوله سلامت و محیط زیست به عنوان مسائل انسانی، هر گونه تحریم یا اختلال در زنجیره تأمین آن ممنوع اعلام گردد. همچنین من به نیابت از ملت ایران و میلیون‌ها پناهنده‌ای که میهمان کشورم هستند، ضمن محکوم کردن تداوم تحریم‌های غیرقانونی امریکا به خصوص در اقلام بشردوستانه خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر امریکایی هستم. جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه از ابتدا اهتمام به خرید و واردات واکسن از طرف‌های معتبر بین‌المللی داشت، اما تحریم‌های دارویی مقابل ملت ایران قرار گرفت و لذا از همان ابتدا به فکر تأمین پایدار واکسن از طریق تولید داخلی قرار گرفتیم. ایران در کنار دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و ماهواره قطب پزشکی آسیاست و پزشکان و دانشمندان ایرانی مثل بوعلی سینا در تاریخ بشریت می درخشند. دانش مفید برای بشریت تحریم پذیر نیست. ما سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را که رادیو دارو برای بیش از
1 میلیون بیمار سرطانی در کشور میسازد تولید کردیم. در زیست فناوری و سلولهای بنیادین علیرغم تحریم پیشرفت‌های خیره کننده‌ای داشتیم. امروز ما هم علیرغم تحریم‌های ضد حقوق بشری به یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا تبدیل شده ایم. همکاری کشورها در حوزه سلامت به خصوص واکسن کمک به روح همکاری و سیاست الهی انسانی در روابط بین‌الملل است. کرونا بانگ بیدارباشی برای کل جهان است که امنیت تک تک انسانها به هم وابسته است. بحران‌های جامعه بشری از جمله خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی، فروپاشی نظام خانواده، جنگ‌های منطقه‌ای، تروریسم سازمان یافته و بحران‌های زیست محیطی همگی ناشی از بی‌توجهی به اصول عقلانیت، عدالت، آزادی و اخلاق است. خانم‌ها و آقایان، اندیشه راهبردی جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مفهوم اسلام ناب دارد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر، اسلام نابی که ثمره آن مقاومت همسو با منافع ملی کشورهاست. سخن گفتن از حقوق ملت‌ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت‌ها حقوق انسان‌ها را برآورده نمی‌کند. استقلال یک ملت آزادی آن ملت است. انقلاب اسلامی حامی این آزادی و مانع افراط‌گرایی است و این ماهیت قدرت جمهوری اسلامی ایران است که به نفع همه مردم است. انقلاب اسلامی ایران الهام بخش است و قدرت برآمده از آن نیز امنیت ساز است. الگوی امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شکل دهی به مکانیزم‌های درون منطقه‌ای با محوریت دیپلماسی و بدون مداخله خارجی بوده است. سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید آقای حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش همسایه مدیترانه‌ای اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افراط‌گرایی نخواهد بود. تلاش جدید برای بلوک‌بندی‌های جنگ سردی یا منزوی کردن کشورهای مستقل کمکی به امنیت انسانها نمی‌کند. رفتار گزینشی راه حل معضل تروریسم نیست. تروریسم ریشه در بحران‌های مختلف از جمله بحران هویتی و اقتصادی دارد. تهی بودن زندگی مدرن از معنا و معنویت و همچنین گسترش فقر و تبعیض و ظلم تروریسم پرورند. رشد فزاینده تروریسم بومی در غرب شاهدی بر این واقعیت تلخ است. تلختر از آن استفاده از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی است. با استانداردهای دوگانه نمیتوان با تروریسم مقابله کرد. یک جا تروریسم را ساخت مثل ساختن داعش و جای دیگر با آن ادعای مبارزه کرد. راه حل درگیری‌ها و نزاع‌ها در منطقه ما بعد از توجه به خداوند متعال فقط یک چیز است: حاکم نمودن اراده ملت‌ها بر سرنوشت خویش از طریق مراجعه به آراء عمومی آنها. اما تحقق این مهم دو مقدمه اساسی دارد: قطع تجاوزگری بیگانگان و توقف اشغال و همکاری صادقانه دولت‌ها برای مقابله با تروریسم. حضور نظامی امریکا در سوریه و عراق مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم است. آزادی در کوله پشتی‌های سربازان بیگانه جای نمی‌گیرد. اگر در افغانستان حکومتی فراگیر با مشارکت مؤثر تمام اقوام اداره کشور را در دست نگیرد، امنیت به افغانستان باز نخواهد گشت. قیم معابی نیز همانند اشغالگری محکوم به شکست است. بحران انسانی یمن بسیار نگران کننده است و جهان باید سکوت خود را در قبال جنایت علیه بشریت بشکند. راه حل: توقف سریع و بدون قید و شرط تجاوز، باز شدن مسیر کمک‌های انسان دوستانه
و تسهیل گفتگوهای سازنده بین یمنی هاست. رژیم اشغالگر قدس سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی است که دستور کار آن کشتار زنان و کودکان در غزه و کرانه باختری است. امروز محاصره همه جانبه غزه را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده است. طرح معامله قرن نیز مانند سایر طرح‌های تحمیلی قبلی شکست خورده است. راه حل یک چیز است: مراجعه به آراء همه فلسطینی‌ها، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی، در قالب برگزاری یک همه‌پرسی فراگیر. این طرح را رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها قبل اعلام کردند و امروز طرح جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اسناد رسمی سازمان ملل ثبت شده است. آقای رئیس، امروز همه جهان از جمله خود امریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد، به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چیزی بیش از حق خود نمی‌خواهیم. ما خواستار اجرای حقوق بین‌الملل هستیم. همه طرف‌ها باید به توافق هسته‌ای و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است. اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است. نقض عهد کرده است. از برجام خارج شده است. تحریم های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است. آمریکا به اشتباه فکر می‌کرد ما مستعسل می‌شویم. اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده‌های دولت امریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. و سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. جمهوری اسلامی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان، به خصوص کشورهای همسایه هستم و دست آنها را به گرمی می فشارم. دوران جدیدی آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران آماده است که برای ایجاد جهانی بهتر نقش آفرینی کند. جهانی مملو از عقلانیت، عدالت، آزادی، اخلاق و معنویت. از توجه همگان صمیمانه سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Chile to introduce an address by the head of state. Señor Presidente, señor Secretario General, Excelencias, tengo el honor de presentar ante ustedes la intervención de Su Excelencia, el Presidente de la República de Chile, don Sebastián Pinera Echenique, quien desde nuestra capital, Santiago,